the program Pinnacle of Excellence வந்துட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் இங்க ஹைலைட் செஞ்சுக்கிட்டு செய்யறாங்க. அண்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் கீழே வந்துட்டு அனுகுரா டிராஜ் பெஸ்ட் அடுத்த மாணவர்கள் வந்துட்டு உங்ககிட்ட வந்துட்டு ஷேர் பண்ண போறாங்க அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் இது வந்துட்டு இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எங்க வந்து நம்ம கம்யூனிட்டி வந்துட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும்னு. எஸ், பல ஆண்டு காலங்களாகவே வந்துட்டு வி ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். அந்த சேலஞ்சஸ்க்கு வந்துட்டு பல தரப்பினர் வந்துட்டு கான்ட்ரிபியூட்டிங் டுவர்ட்ஸ் மேக்கிங் இட் பெட்டர். அதுல கிராஜுவேட்ஸ் ஹேவ் பிளேட் அ ஹியூஜ் ரோல். இந்திய சமுதாய மத்தியில வந்துட்டு பெஸ்டா செஞ்சு அடுத்த கட்டத்துக்கு போறவங்க வந்துட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. அண்ட் டுடே the sharing இருந்தாலும் I see this event as like celebrating success of in the individual who is going to share about their experience to you. And again இங்க இருக்கிற மாணவர்கள் SPM மாணவர்களா இருப்பீங்க, STPM மாணவர்களா இருப்பீங்க, பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜெனரலி இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன். இப்ப ஒரு by then and try to emulate அவங்க எப்படி வந்துட்டு இதை வந்துட்டு கடந்து வந்தாங்க, எப்படி வந்துட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போனாங்க வந்துட்டு I hope that வந்துட்டு ஒரு good. And I pass over the session to the organizer. Thank you very much. ஒரு இவெண்ட்ல இருக்கிறேன், ஸோ அதனால வந்துட்டு லேப்டாப் இல்ல பெட்டர் செட்டப்ல வந்துட்டு செய்ய முடியல. பட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் டு ஆல் ஆஃப் யூ. Thank you very much. Thank you senior. So கண்டிப்பா வந்து சீனியர் கொடுத்த இந்த ஷார்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் வச்சு நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் நம்ம எதை நோக்கி நம்மளோட நோக்கம் இன்னைக்கு இருக்க போகுது. What we are looking for in the Pinnacle of Excellence sharing session. So without further ado, நான் வந்து நம்ம இன்னைக்கோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கரை வந்து வெல்கம் பண்றேன். மிஸ்டர் கசிபன் ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி மலாயா அனுகரா பிளாஜரான் டிராஜா 2024 மீட் பண்ணாரு. ஸோ அவர் இன்னைக்கு வந்து யூத் லீடர்ஷிப் பத்தி அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்சைட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ வெல்கம் கசிபன். Hi everyone, எல்லாருக்கும் பேசுறது வருங்களா? Okay, cool. So thanks 𝐿𝐶𝐾 for being the moderator and also for helping us out. So give me a second, let me share my screen. Okay, so yeah. And those who can switch on your camera, maybe you guys can switch on, because illatna na mattum enna paathu pesra mari irukum, it'll be a bit awkward for me. So if you guys are like good enough to switch on your cameras, it will be nice, so that I can we can see each other and we can interact. And like I'm here right now, I'm not like going to teach you guys anything. I'm just here to like share whatever I've experienced, and I'm very happy sharing it with you guys so that we can learn together. So is there anyone who can switch on your camera? Anyone? Nobody wants to switch on your camera? Okay, it's fine. All right, so it's okay, but I hope you maybe like you guys can be more interactive. Like if you guys have any questions, you can just like stop me and then you can ask me, okay? So okay, first of all, thank you for 𝐏𝐢𝐬 for giving me this. Na பேசுறது விளங்குதா? தெளிவா விளங்குது. Okay, cool. Because எனக்கு நான் யாரையும் பார்க்க முடியல, so I don't know whether like you guys can hear me or not. தெளிவா தெரியுது. Okay, cool. Okay, so first of all, thanks to 𝐏𝐢𝐬 and invite பண்ணதுக்கு to share this experience with all my brothers and sisters here. So we can just make it very casual, don't have to be very formal, okay? So the topic given to me today is beyond the classroom, youth leadership development through international exchanges. So yeah, before I start, let me introduce myself first. So I'm Kasiban Munyandi. I just recently graduated from University Malaya and the Bachelor of Nursing Science.
And I'm also the recipient of Anugerah Pelajaran Diraja for the past session lah, 2024. Okay, so I'm the very first recipient of Anugerah Pelajaran Diraja for Faculty of Medicine all this while. And then these are some of the achievements that I've made. So I hope that I'm how do I say, I'm eligible enough to share whatever I've experienced with you guys, so that நான் சொல்ற அந்த சில விஷயங்கள் வந்து உங்களையுமே inspire பண்ணணும்னு நான் hope பண்றேன். Because I think you know, it's only like through us we can, நம்மளோட community only we can give back. Okay, so yeah, these are some of my achievements. Okay, so the main reason why I put up, like, why am I starting off with this is because I want all of you guys to aim big. Okay, so and first, the moment when I got to know about APD, I aimed. Like, I was like, okay, APD ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமே வந்துட்டு I started aiming. Like, I was like thinking, okay, so I started researching APD na என்னது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு APD க்கு வந்து how should I prepare myself. Okay, so a bit of insights about APD, because I really want, like, everyone here, I think I think around 62 plus people, okay, are here with me today. So I really want every one of you to imagine you guys, like yourself, on that stage, you know, like receiving that award. You know, this is what I exactly did. I manifested it because I believe in I don't know how many of you guys here believe in universe and, you know, manifestations, but for me, I really believe in that. So like, when I got to know about this APD stuff, now I and I manifested பண்ணேன். Like, you know, I imagined myself, you know, on that stage. And the best part of APD, especially in UM, என்னன்னா வந்துட்டு, you'll also have your parents, you know, like you can bring 5 people from your family members, and then they will be sitting at the front row, you know. Yeah, and then you'll be sitting on the stage to at the same row together with the Sultan. Isn't it cool? It's cool, right? Yeah. Yeah, it's very cool. Yeah, it's very cool. So yeah, so I really hope that I want each and every one of you to start aiming for it and just like imagine yourself. Okay, put yourself into that shoe. Okay, so now we're moving on. So this is some of the awards that I've gotten. I've also gotten the most inspiring youth award from 𝐿𝐶𝐻 International Icon Award. So it's actually for the very first time, or student category I think this is the 7th edition, but they've never had any students from student category who have had this most inspiring youth award. So so this is something that I've won from the 𝐿𝐶𝐻. I won this most inspiring youth. And then this one is one of the award I won, which was Mr. Congeniality, where I went for a camp, which I will explain more later. Okay, so so I won this title called Mr. Congeniality in Indonesia. And these are some of the some of my public appearances. So I was called for interviews in Wanaka, Malaysia, Bernama, Sarawedi Night, Middle FM, and then I've also gotten the opportunity to meet 𝑦𝒏𝒊𝒂𝒏. And these are some of the appearances on the newspapers as well as the media lah. Astro Ulegum, Dason TV, Star, and etc. etc. Okay, so the main reason why I showed all my achievements is because everything that I've achieved all this while, it's because of youth leadership, you know. So okay, when it comes to youth, you know, we all used to think, okay, number one, the young people, like number wise we all are youth. Actually, it's not like that, you know. It doesn't youth when it doesn't fall under the category of your age, but it falls under the category of your thinking. Okay, it's how youth you are when it comes to thinking, how youth you are when you're doing something, like the way you try to handle stuff and everything. So especially in நம்மளோட generation பாத்தீங்கன்னா, like when you are focusing on Malaysians, we are towards the aging society. Okay, so it's very important, especially like people like us, you know, as youth, especially like my people, you know, my Indian group people. I really want each and every one of you guys to have these leadership qualities. ஏன்னா வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, because all this achievement, இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் முதல்ல காமிச்சதா இருக்கட்டும், be it the exchange programs or be it APD, you get it because you're exhibiting your leadership skills. Okay, நம்மளோட ஒரு நம்ம லீடர்ங்கிற அந்த தனித்துவத்தை வந்து நம்ம காட்டும் பொழுதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இவ்வளோ ஒரு achievements வந்து கிடைக்குது. Okay, so before I start, I would like to know what in your opinions, like இங்க மொத்தம் 63 பேர் plus இருக்கீங்க. In your opinion, what do you guys think youth leadership is all about? Youth leadership என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க? Can I have like anyone here who can answer? I can only see Dush, right? Are you Dush? Wait, I can't see. I'm Dusha. Dusha, okay, yeah. Dusha, you wanna try? Like, what do you think
Okay, Mangala said So I commitment. Role feel model. Yeah. okay. I feel that youth leadership is about bringing people together. I think it's not about dividing people, it's bringing people together. And when someone looks at you, they want to be like, I want to be like him, I want to be like her. Something that Mhm. not people take over your identity, but you inspire someone to bring the best out of themselves. Okay, that's a very good answer. You almost got it. I think I've also had some answers from the chat as well. Let me check. I couldn't check from here. Moderator, if you உங்களுக்கு access இருக்கா அந்த chatக்கு எனக்கு help பண்ணுங்க. Can you read what's written in the chat? Sure. Capable to lead the change they wish to bring. Okay, good. எனக்கு அவ்வளவுதான் தெரியுது. Oh, அவ்வளவுதான். Commitment and role model. Okay, all right, good. The latest So, on that. make sure thinking among students. Okay, all right. So thank you guys. Thanks for all those who answered. Able to volunteer in solving problems and lead us. Yes, correct. So yes, so whatever you guys said are correct. Okay. So let me just explain what is youth leadership is actually about. Okay. So we're talking about youth leadership. It's the ability of the young people, like typically teenagers and young adults, to influence, guide, and empower others while developing their own skills and potentials. Okay, I think it's something that's it's very important. Okay, it's not just about us. இப்ப நம்ம லைஃப்ல வந்துட்டு, okay, is there any non-Indians here? Can I speak in Tamil also? Is it okay? I can mix both, right? Tamil and English. It's fine. Okay, cool. Yes, yes. All right. Okay, cool. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா, when it comes to youth leadership, it's not just about us trying to influence others or empower others, but at the same time, நம்மளுமே வந்துட்டு we have to keep ourselves developed. You know, we have to develop our own skill and potentials. You know, the more skills you are, the more potentials you have. That's where you can start to influence and guide people. Okay, so for example, okay, now I have reached, okay, for example, okay, when I'm talking about myself, if I APD win now, I shouldn't just stop myself, I really want APD, so I just want to go and give talk to people. I want to tell them, okay, if I just do that, I don't think anybody will be interested to learn, or you know, they will ever get influenced or empowered by me. So I have to continuously do something which will be shown to my people or also to others, that it automatically makes them to feel inspired. You know, you don't have to go and tell people, okay, you have to follow me, you have to be like me. No, youth leadership is something that those people who are watching you, they unconsciously being influenced because you yourself are developing your own skills and potentials. Okay, so okay, I want every one of you to watch this video. Let me know if you guys can hear the music or not. Okay, and then I'll ask some questions. All right. So what do you guys understand from the video? Can I have volunteers, please? Teamwork, you bring others up with you. Okay. Others? மத்தவங்களுமே பேசலாம் actually, because same people தான் answer பண்றாங்க. I think we have like around 60 plus people here. It's okay, guys. Now there is nothing right or wrong. You guys can. From the video, what I understand, as Mhm. a leader, normally people have an idea where a leader's job is to give instructions and negotiate. But actually, leader is also someone who should be a guider. He should guide True. someone if someone is not sure of their task of what to do. So that the mission can be accomplished. So that is teamwork is all about. Good try. Others? Okay. Anyone else want to try? Guys, யாரும் பயப்பட வேண்டாம். எனக்கு உங்க வயசு தான். I'm around 24, okay? So you guys can just like, we can be friends. I'm not here to teach. I'm not old now. ரொம்ப வயசானலாம் இல்ல. Like, you know, we can just be friends, you know, just chit chat. It's not very formal. Anybody else want to try?
No? Okay, so okay, நீங்க சொன்னது எல்லாமே correct தான். So when it comes to leadership, okay, so this leader, this video was all about the quality of a leader. Okay, so focusing on the next slide. Sorry, job. Okay, so முதல்ல உள்ள வீடியோல பாத்தீங்கன்னா you guys can find all this kind of leadership qualities. Okay, so if you guys see முதல்ல பாத்தீங்கன்னா like okay, so they all had a problem, right? Like they all want to go up, but then they don't know how they have to do. So they were supportive among each other. Okay, these are some of the important leadership qualities that you have. Okay, இது எல்லாமே வந்து later can be one of the stories and based on my experience lah. But I just want to teach you guys on like the basic and the important leadership qualities that you guys should have so that it will empower you to be a leader, especially a youth leader. Okay, so முதல்ல வீடியோல பாத்தீங்கன்னா they were very supportive with each other. Am I right? They weren't selfish. Okay, so they were supportive with each other where like they had a leader to lead and then they were supporting each other and then they got to reach what they wanted. You know, they got to reach their goal. Okay, and also it was inspirational, right? Like they had this very good teamwork. Am I right? Yeah, they had a very good teamwork. So it was very inspirational because as I said, none of them were selfish and they were very honest about their opinions because the leader who climbed up, he was honest enough to help the people who were down there. அவர் நினைச்சிருந்தா அவர் மட்டும் climb up பண்ணிட்டு he could have just ran towards his success, but he didn't. You know, he was considerate about the people who helped him. He was honest about his choices, and then he helped those who helped him to climb up towards success as well. That is the important quality of a leader. Okay, and they were highly committed, and then you have to be passionate, decisive, creative, problem solver. So this is some of the very important qualities that you should have. Okay, so முதல்ல வீடியோல பாத்தீங்கன்னா all these qualities were there. Okay, so yeah. Next, so I would like to share you guys about the styles of leadership. Okay, so when it comes to democratic leadership, so can maybe do you guys have any idea what is democratic leadership is about? It's very common, like number எப்பவுமே நம்ம இது like something is always a democratic. Yeah, sorry, Sriram. Yeah. Democracy involves the voice of people. I believe like accepting opinions of everyone in the table is what democracy is all about. So that's why we say we are a democratic country because we believe in public votes, and then we choose our government. So that's the thing. So something like that, for example. Yes. Yeah, correct. Very good. Okay, so that what he exactly said was right. Okay, so when it comes to democratic politics, it's like it's not an individual's choice, but it's a public choice. You know, so they go for majority. Okay, what is majority is asking for? So the leader should focus on that. Okay, so that's democratic. So we are focusing more on the kebajikan. Okay, we're focusing more on the welfare of our community or the welfare of our the group who is taking you up as a leader. Okay, how about autocratic? Anyone have any idea what is Autocratic autocratic? is, I feel autocratic mostly I've seen in many dramas. It's like there will be a boss who will be like passing all the duties, and then he will give you deadlines, and then he'll be like, okay, you should do this, and you should finish within this, and he will be very strict. But he have his own reasons for being like that. So yeah. Okay, that's good. So, but to be more precise, it's more like a dictatorship. Okay, so it's like the boss, you will have a boss and then you just dictate them. Okay, like இப்போ உங்களுக்கு கீழ இருக்கிற like whoever your team members or anyone, you'll just dictate them. So you'll be like, tell them, okay, நீங்க வந்துட்டு இதுதான் நீங்க செய்யணும். Okay, you know, you have to do this. You know, you're like dictating, you're taking control over your people. So that's what we call autocratic leadership. What about transformational leadership? I want to hear other voices. Anyone else? Okay, maybe I'll call out names then. Okay, I cannot see. That's the problem. I cannot see you guys.
I can't see you guys. Can I try? Yeah, can, sure. Thank you so much. Yes, please try. I think that transformational leadership is when the leader brings a good change to the people that he, and not only through his own efforts, but it's a good effort between him and the people below him. Okay, thank you so much. Very good try. Okay, so when it comes to transformational leadership, it's like you're transforming the people who are following you. Okay, for example, you're transforming them, not like a transformer, not like a transformer paramari, transforming as a car, human, no, like that. So transformation, it's more like you are trying to influence that person. That means you're being a role model. Okay, so it's like whoever, like you have a group, உங்களுக்கு ஒரு group இருக்கு, and then you're being chosen as a leader. So நீங்க செய்யற, for example, it's more like a senior junior thing. Like for example, even this program itself is like a transformational program. Like we have our seniors who we look up to, we make them as role models, so we want to follow them. Okay, so that is called the transformational leadership, where we transform people to be better human beings through influencing and empowering them. How about transactional? Anyone have any ideas what is transactional leadership is about? Hello, இருக்கீங்களா யாராச்சும்? Okay, the focus is primarily on goal. Like the employer and employee works on a reward tokenistic transaction, and then they get rewarded in order to motivate them. Yeah, correct. Yes. Thanks, Dusha. All right. What you say was right. So transactional leadership is more like you are rewarding your people. For example, like you're getting bonus. Okay. So like when you're working in a company, so you're getting bonus. Okay, so they give you bonus, or else if you do something wrong, they punish you. Okay, so it's like a leader. Yes, correct, Magla. Performance bonus, correct. So it's more like they reward you, or either they punish you in order to make you a better person. That's what your leader will do. Yes, like warning like this. If you do something wrong, they give you warning like this. If you do something good, they give you bonus. How about laissez-faire? ஒரு மாதிரி புது வார்த்தை மாதிரி இருக்குல்ல, laissez-faire is like something like very French kind of a thing, right? ஆமா, புது வார்த்தை மாதிரி தான் இருக்கு. Yeah. Okay, so you guys have any opinions? Like anyone wants to share or anyone knows about it? Yes, please. Yes. Yeah, I saw someone raised your hand. You wanna try? Freedom to make decisions. Okay, correct. French, for let it be. Hi, can Yes. I try? Yeah, sure. You can, sure. My name is Sharmila. Hi, Sharmila. Laissez-faire, the kind of leadership is like not just bonding between employee or boss, not that kind of thing, but they are free to give opinions, decisions, something like that. Yes, very good. So you got that word. So it's the freedom, so you're free to do whatever they want to do. For example, the leader gives you the liberty for you to choose whatever that you want to do. He's giving you the space. Okay, fine. So we're having this one mission, so I'm giving you the full freedom, I'm giving you the full liberty for you to think of your own, come up with ideas where that idea will help together to achieve a goal. Okay, so these are some of the leadership styles. Okay, the main reason why I'm teaching you guys this is because in the Madhyana, these are the common leadership styles which we will apply. For example, since my focus is more on international exchanges, and I've had a lot of international exchanges program that I've been to, so me myself, now Tanipata Ridila personally, I have experienced or have applied, I've implemented all these leadership styles. Okay, so இது எல்லாமே வந்துட்டு நான் என்னோட personal lifeல follow பண்ணிருக்கேன் when I was chosen as a leader, and it improved me, it improved my leadership skills, it improved me as a youth leader, and made me to achieve what I've achieved that I've shared earlier. Okay, so going on to the next. So do you guys have any questions so far on the leadership style? Everyone clear? All clear. All right, great. Okay, so broadening your leadership through international exchanges. Okay, so guys, imagine like
when you guys do not have the leadership skills, it'll be very, very hard. Okay, it'll be very hard for you, especially when you're going overseas. Okay, so I just want to tell you guys, so இப்ப நீங்க இருக்கும்போதே, like okay, for example, okay, now you're I hope everyone here are like undergraduate students or some like SP matriculation leavers, something like that. Okay, so உங்களோட primaryல, for example, you have never had any ஒரு தலைமைத்துவமான எந்த ஒரு positions வந்து நீங்க hold பண்ணதில்ல. It's fine. You move on to your secondary school. You still do not have any like leadership qualities that you feel that you have never had, or you have never had any leadership positions. You still have space, for you to try any kind of leadership roles in university. Please utilize it, because when it comes to university, it's not like every sort of university learning, you will meet a lot of people. It's not like your classroom. It's not like your secondary school. In your secondary or primary school, the population will be very narrow. Am I right? You will not have like international students, you will not have international lecturers, or you will not have these exchange programs. Some secondary schools, they do have the scholar prestasi they will have, but it's very limited. It's not like how much of exposure that you're getting, especially when you're in your university. So try to get all this kind of experience, and adellame fully utilize பண்ணிக்கோங்க, because it doesn't matter. Okay, starting from being a class leader. Okay, for example, when you're in university, you will have your cohorts or your classes. Be a cohort leader. Be a cohort leader, because I cannot expect you, like, okay, for example, if you're not having any leadership qualities, I cannot expect you to, okay, be a president for a society. I can't expect you to do that, and it will be unfair for you as well, because I think each one of us, now we have stages. Okay, so if என்ன பாத்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட ரீதியில, like for me, I'm someone who's I'm upfront. Like, for example, like for me, I feel like I want to have these positions, because I feel ஒரு leader-ஆ இருக்கும் பொழுது, you will have a lot of things, and networking will be very, very big. Okay, so from my primary school itself, I started to have all these kind of leadership roles. I've been the prefect. Okay, now and then during my secondary school, I've had I was, because, and also when I become a leader, try to hold different kind of positions. For example, in the primary school, when I was the prefect, right? So when I moved to my secondary school, I wanted to become librarian prefect. I don't want to be the same pengawas sekolah, because every leadership roles, you will have a lot of things to learn. The leadership aspect will be different. So don't just stick to that. Okay, for example, you become okay, you already become a prefect, right? You pergi sekolah menengah, jangan jadi prefect lagi. Okay, sebab kalau you jadi prefect, there's not something exciting. You understand what I mean? There's nothing new. There is no new knowledge for you to learn. Okay, and then your leadership, like whatever you have done, it will just stop right there. You will be just trying to work on whatever that you have. You won't be having new knowledge. Okay, so if some of you guys, like you guys have never had any kind of leadership roles of anything in your past primary or secondary education, it's okay. As I said, try to become a cohort leader or a leader, and then adu mulima you will try to interact with people. Okay, so and also please don't, yes, yes, Jay. Sorry, all right, Jessica, anything to say? Yes, hope like you can finish in 5 minutes. Just get Q&A session afterwards. Yeah, sure. All right, okay. So yeah, so as I said, slowly when the day you guys focus on the cohort leader, just try to like put yourself in the small roles, and then slowly you get bigger lah. Okay, so these are some of the leadership positions that I've held during my university life, and also this is some of the involvement in co-curriculum activities. Okay, so you guys start with your university first. Okay, go for university, take part in a lot of activities that you guys can, but at the same time your education is also very important, so you have to know how to balance yourself. Okay, once you're very good in your university, okay, then you want to improve yourself, you want to improve your leadership, go for national competitions. And then you want more exposure, okay, you want to improve your leadership skills much better, go for international leadership roles.
Okay, so this one, nursing. So I would like to share some of my experiences as from my own leadership perspective, lah. So before I become, so I was one of the president of the Nursing Society of University Malaya. So before I become the president, Nursing Society when the UM like we go to Faculty of Medicine, she asked about Nursing Society. Before I become the president, none of them knew, because I think as a leader, it's very important for you to plan, and also it's very important for you to be a very good how do I say, very good influencer. Okay, so இதுக்கு முன்னுக்குள்ள presidents வந்து they were just there like I'm not going to say like they were just there for the sake of like holding the position, but I think it's the lack of the leadership skills on the leaders. So when I became the president, I prioritized some of the most important values. For example, during my leadership I introduced this free breakfast initiative for the nursing students, especially from the B40 categories, and then I started to give out them the free breakfast program. So when you're trying, so the main reason why I'm sharing this is because when you're trying to focus on your leadership, okay, so the main say you will have like a lot of networkings. For example, you will start going to look for sponsors, and also you will start having a lot of networks which will eventually help you when you go for your international programs. Okay, for example, you want someone to sponsor you for your international program, okay, so all these networks that you get, you can ask them for sponsor, since they know how a good leader you are, they will spend the money on you. Okay, and this was the program that we did, which was autism day. So this was also a very tough project for me to do, because so we were planning, for the very first time we were planning to have a charity movie night. Okay, so we were planning to have a charity movie night. The problem that I had was my dean, she didn't approve. Very last minute, we already sold out all the ticket, but very last minute she didn't approve. She said it can lead to a copyright issue. So these are some of the how do I say, when you become a leader, it's not smooth, அது ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்காது. Okay, you will have like a lot of ups and downs and all this kind of stuff. As I said, you should be a very good problem solver. One of the leadership qualities, it's very important. Okay, so when I had that issue kind of very last minute, already sold out all the ticket, it's literally like the image of the society, that nursing society. So I have to do something as a leader. So what I did, I have to approach the lawyer, one of the lawyer, and then I have to ask her for a letter, and then I have to fight back with my team, and then we made it. Like, we made the charity movement happen, and from the money we collected, we helped all those autistic children. Yeah. So what I'm trying to say is that when you become a leader, do not feel low, or if நீங்க யோசிக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நடக்க முடியலனா, don't feel down. Okay, it's very important for you to focus and just like put yourself 100%, and then just go for it. Because if you இப்ப நீங்க வந்துட்டு விட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா, then imagine those people who are like working for you, they'll be down as well, right? Yeah, so it's very important. And this is one of the international program that I took part in Indonesia, which was International Disaster Nursing Camp. Okay, so இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து we have around like 11 countries who took part, all the way from Egypt, Germany, Indone, Philippines, and a lot of other countries as well. So, okay, so when I was there, I was chosen as the leader. Okay, imagine you being a leader in your own country and being a leader in other people's country, where it's not your comfort zone, or it's not the people who are speaking your own language. Okay, so they speak multiple language and everything. So as a very good leader, it's very important for you to focus more on your language command. Okay, focus more on your language command, work on your language, and also try to exhibit the leadership qualities. For example, இங்க இருக்கும் பொழுது it's not like I suddenly go and volunteer myself to be leader, So you will have like a lot of activities. For example, this one is one of the activities that we had, where we have to do how do I say? You have to do a simulation where it's like a disaster. Okay, when there is a disaster, so you have to like quickly make a decision. So they will have like a lot of tests and everything. So on the test it's like whatever answer that you give, so they will think, and then they will, and then they will try to process, okay, whether you have the leadership qualities or not. So that is what I'm trying to say, is that you have so when it comes to youth leadership, you have to implement the qualities that I shared, as well as the leadership styles. Okay, so for example, in the you have to know which situations you have to apply the autocratic leadership skill, which kind of situations where you have to apply the laissez-faire, give them the freedom to choose and freedom for them to do and everything. Okay. And then this was one of the program where if you guys can see down there, and it's on the whole thing. So
I was also chosen as the leader by all my members. So what the leadership style that I used was laissez-faire. I gave them the freedom. Sometimes as a leader, it's very important for us to give our members, because each one of them will have different ideas. We cannot just force our ideas on them. Okay, so I gave them the idea, I gave them the liberty for them to just choose whatever they want to choose, whatever they want to think and then do, and then we won the best model award. Okay, so this is what I'm trying to say. So it's not necessary every time as a leader you have to tell them நீங்க இப்படிதான் செய்யணும், நீங்க அப்படிதான் செய்யணும். No. Okay, when you're a leader, you should know your team better. Okay, when you know your team better, you will eventually know which kind of leadership style that you have to implement. For example, okay, your members are quite weak. Quite weak as in like they're not lacking of ideas and everything. Then you can take over your autocratic leadership style. Okay, but you can give on your ideas and then you can tell them, okay, maybe please say lah. So it's very important. Analyzing is very important lah. And then, so after everything, so I won this Mr. Congeniality Award out of all the 14 countries, out of 11 countries that took part, Malaysia won. And I had Malay representatives also, who took part in this, but as an Indian, I won this competition. Yeah, I think it's because, I think நம்மளுக்கு நிறைய ஒரு self-thought இருக்கும், whether number Indians will we get opportunities. I think it's very normal, like நம்மளோட family, they will keep on like tell us நம்மளுக்கு Indians வந்து இந்த நாட்டுல அவ்வளவு opportunities கிடைக்காது. But what I'm trying to say is that let it all go by. If you yourself prove that you can do, and you yourself prove that you can be a very good leader, this is not in Malaysia, it's in other people's country where majority is also not Indians, but you can still win. Okay, so it falls on your leadership skills. Okay, it falls on how you try to carry yourself and how knowledgeable you are. You understand what I'm trying to say? Yeah. And this was another one that I took part, which was International Emergency Nursing Camp, also in Indonesia, but it was in front of Prambanan Temple. Okay, so it was very, very fun, where I worked with a lot of people. It's from Indonesia, Philippines, Myanmar, Nigeria, and South Africa. So in the time only, we learned a lot on, for example, if there's any emergencies happening, for example, disaster. Because Indonesia is more like a country more prone to disasters, So when I was there, okay, I forgot to tell you guys. So all this international exchanges program that I was going through, it's all because of the youth leadership skills that I exhibited. Okay, so what I'm trying to say is that you make sure your foundation is strong. So when you're here in your university, make sure you just show whatever your leadership positions, and then you just try to achieve. For example, when you become a president or you become a cohort leader, just try to show whatever capabilities you have. Okay, and then you try to show whatever leadership styles you have. Okay, and then there will be a lot of people who will be observing you, and then they will choose you. So every single international exchange that I've went, I've never spent a single penny. Everything is fully sponsored. Okay, it's because of proper leadership skills, existence, and also the proper application of the leadership styles. So idlimi I was chosen as the leader to guide my team members, and we also won the best team coordinating. And these were some of the activities that we had also. This one, another one that I got, since I'm from a nursing background, so I also got this opportunity to train in Singapore. So it's one of the experience that I've had, international nursing training, where I was also the leader for my nursing group, where we had to present a lot of case studies and everything. So this was quite nice. And recently, I went to one of this program, my co-op mission 9 under Kementerian Belia Sukan, where we were sent to Miri Sarawak, where we have to volunteer and also help out these children, especially in this Penan community. So all these people you guys can see in the slide, they are Penan people, orang asli. So when we first went there, these people, it's not a myth, but it's something that's very memang betul-betul exist, that these Penan people, இவங்க வந்துட்டு they are very how do I say, they are very they don't really like people coming into their village. So நம்ம first போகும்போது they used to like meluda, sepa, this are some of the problems that you usually face when you go to international programs. You can't expect everyone to accept you. These are some of the problems that you have. So in the American, I was also I was the leader for this team, where you have to tell your team members, and you have to lead your team members that how you're going to be very supportive towards each other. For example, you already have this external pressure, okay? You're not being accepted by the community who are there to help out. So you have to be supportive towards each other so that your team members will never break. Okay?
So, and then through that, we did a lot of activities for these children, if you guys can see here. So we had to fight. So I collaborated with media such as Pinnacle Malaysia and Berita Toulouse, because the problems that these children had was they were not having a proper place for them to study. So through my leadership skills and also the networking that I said earlier, that I built earlier, I was able to get collaboration with medias, where we were able to raise fund around 40,000 from the public fund, and also we were also able to network with the YB parliaments and everyone. We were able to help these children in terms of their education. Okay, so this is something, it's a very how do I say, it's a gold opportunity. So those who ever joined this and whoever's watching this, I would like to encourage every one of you, please take up your phone and go and follow this 𝐏𝐻𝐻 𝐵𝒃. Okay, so because why I'm saying this is because in terms of youth leadership, KBS Community Beliefs, they have a lot of programs. Okay, they have a lot of programs. It's fully sponsored if you have all the eligibilities. Okay, so as I said earlier, make sure you cow. It's okay, forget your primary, your secondary, you do not have so much talent. I mean, leadership positions, fine. When you come to university, focus. Involved in a lot of activities, then you go for all, and then with all those how do I say, all those experience you have, you can apply for all these Kementerian Belia and Sukan programs. If you guys browse through your website, you guys can see they have like a lot of exchange programs. They go to Japan, they go to Korea, they go to Singapore, and then நிறைய Indians வந்து இது தெரிய மாட்டேங்குது. Even for me myself, I got to know this very last minute, like after my graduation only I got to know about this. So the moment I got to know, I tried to apply a lot of things, and then I'm getting benefits from a lot of things through the network and everything. So I would really encourage all this, and then in the அவங்க செய்யற ப்ரோக்ராம்ஸ்ல பெனிஃபிட் ஆகிற இந்தியன்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு, because a lot of Indians doesn't know about it. Okay, so I like to encourage every one of you guys to please go and follow, and please be vigilant, because they have a lot of programs coming up. Please do join. For example, they have like YSS. Those who are still studying, undergraduate students, you guys can go for this YSS program. It's a very good youth leadership training program. And then, okay, a bit of about APD. Okay, so in the beginning, I've already given you guys, right, like that feel of how, how if you get APD. So in order to get yourself ready or eligible for APD, these are some of the things that you have to consider. So in terms of your academic, make sure you guys perform, because the main reason why we're getting into university is for us to focus on our education. Okay, so make sure your CGPA is above 3.7. Yeah, something's very important. And then because if you the weightage, it's 40%. Okay, and then when it comes to persatuan, make sure you guys are involved in a lot of societies. For example, if you have a computer science background, make sure you're involved in the computer science society. For example, me, I'm from a nursing background, so I'm involved in the nursing societies. So, and then not just involvement on the peringkat, for example, negeri, international, also involved in the pemberatan. When it comes to activities sukan and kesenian, it's normal like sukaneka, like sukmum. If you're from university life, you'll have sukmum, or other universities, I'm sure you'll have your own activities sukan also, right? So you guys involved in that as well. It's very important. And then activity kemasyarakatan and kesukarelawanan, 25%. This either one the day, if you guys see earlier, like in my previous slides where I was on a lot of this, I was chosen as the Green Ribbon Ambassador. It's by our ex-princess, Tuanku Putri Iman. So focusing on the mental health of the children. Okay, and then there's actually in the nariya activity kemasyarakatan. For example, when we had flood, okay, you went and helped flood relief. You can put in that. Okay, you can put in that. For example, so you're going for this. For example, there's a lot of programs coming up, going and educating the Tamil school students, Tamil school children, preparing them for their next, how do I say, for the secondary school. Whatever activity kemasyarakatan you're doing, you can just keep on increasing it. Okay, just try to do a lot, because it carries around 25%. And lastly is your hadiah, anugerah, and pengiktiraf, which is 5%. Okay, like all these international anugerahs that you're getting, your Anugerah Dekan, all these can be considered. Okay, and these are some of the criteria. So I think we are having shortage of time, but if you guys want to know more about APD, you guys can always feel free to text me. Okay, I'll give you my contact number. Yeah, so these are some of the things. And also, not APD, they won't just look at you, they will also look at your interview. Okay, so the main reason why I'm focusing on youth leadership is because when you become a very good leader, you'll be more confident, and confidence is the key for you to pass the interview. Okay, all right, so you guys have any questions?
Sorry, moderator, if I dragged the time. Even I think since it's like the session is really like a two-way communication, so I think if the actual questions இருந்துச்சுன்னா participants really can put in the chat box and you can reply them in chat box so that it's easier for them to get the answer immediately. Later panel section there we can discuss more. So yeah, I think participants like the session voting will get questions இருந்துச்சுன்னா you can drop in the chat box. Number speaker வந்து chat box ல reply. Yes, and then my contact number is also there and my email address is there. So if you guys have any questions, you guys can also send me WhatsApp or you can send me email. I'll try to answer. Okay. Okay, guys, thank you so much. Thanks, Ksika, and also thanks, 𝐿𝐿 for this opportunity. I hope that I've shared as much of experience that I've had, and I really hope you guys be, successful human beings in the future. I'll be happy to see you guys being successful. Bye, guys. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. No worries. Bye. Thank you. Thank you for the very insightful, useful presentation. So I hope எல்லாருமே வந்து benefit ஆயிருக்கீங்க. So actually, even though it takes time, it's really a two-way communication. We are happy about it. So all the best. Thank you. So before நம்ம அடுத்த ஸ்பீக்கருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி I really want to mention here that இங்க வந்து நம்ம கூட நாளைக்கு பேச போற ஸ்பீக்கர் மிஸ் ஜுஷா நந்தகுமாரும் இருக்காங்க. ஆக்சுவலி அவங்க வந்து நாளைக்கு பேசக்கூடிய ஸ்பீக்கர் and she's a APD winner 2021 at 𝐿𝐿. I'm really glad that from our behalf, we are really glad that அவங்க join பண்ணிருக்காங்க. So this is also a form of leadership, a form of things that we all should learn, that அவங்களும் ஒரு ஸ்பீக்கரா இருந்தாலும் அவங்க join பண்ணி நம்ம கூட இந்த செஷனை வந்து கேட்க வந்திருக்காங்க. So thank you அக்கா, thank you for joining. ஸோ ஏற்கனவே கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டனால வித்தவுட் டிலேயிங் நான் வந்து பேனலை வந்து செஷனை வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கருக்கு பாஸ் பண்றேன். அண்ட் வெல்கமிங் மிஸ்டர் கவினேஷ் நாயர் ஆனந்தன் ஃப்ரம் UUM. He is the Vice Chancellor Gold Medal Award winner for 2024. So welcome Anand. You can start. அனைவருக்கும் வணக்கம். கேக்குதா? கேக்குது அண்ணா. சாரி, மை டிவைஸ் இப்போ நான் ஷேர் பண்ற ஸ்க்ரீன்ல என்னால் பேச முடியல. நான் ஃபோன்ல திறந்துருக்கேன். சம் இஷ்யூஸ் மை லேப்டாப். ஸோ கேன் யூ கைஸ் see me? கேமரா திறந்துருக்கேன் தானே? No one. I mean, no. I open a camera in another device because voice are using this one. Guys, can you see me? No. But share, even my share screen, you guys can you see my screen? If you don't mind, you can present. We can present for you. Yes. Because we cannot see you yet. Okay. Give me one moment. Can you guys see my screen? தெரியுது அண்ணா. Can. Okay. Let me open my camera here. Can you guys see me now? Can அண்ணா தெரியுது. Clear. Okay. அனைவருக்கும் வணக்கம். Sorry, some laptop issues. I'm using my office laptop, so maybe some restrictions in the laptop. I'm not sure.
ஓகே, அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கவினேஷ் நாயர். முதலாக நான் கேஷிகா அண்ட் தென் 𝐐𝐬𝐬𝐢𝐳 டீமுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் 1 இயர் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் பேசி. ஏன்னா இன்டர்ன்ஷிப் வந்ததுலேருந்து இங்கே வேலை செய்கிறவங்க தானே பேசுறது அப்படி. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் கூட இன்டராக்ட் பண்ணி யூனிவர்சிட்டி கிளிக்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணி a bit long time and then giving a speech also after a long break and then feel happy to be here. Okay, so எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட title is Unlocking Potential, How Undergraduate Can Leverage Diverse Opportunities to Foster Excellence. Okay, before that, நான் யூனிவர்சிட்டி உத்தரா மலேசியாவில் உள்ள கிராஜுவேட். Okay. Okay. UEM la படிச்சேன். And then before that I started my after SPM I did diploma in logistics and supply chain. I'm not sure எத்தனை பேர் இங்க logistics and supply chain related படிக்கிறீங்க. So it's kind of new thing on that time 2018-19 புதுசா இருந்துச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் டு லாஜிஸ்டிக்ஸ். அண்ட் ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஆன் தட் டைம் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் தென் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டைப்ஸ். ஸோ அது அப்போ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்ததுனால நான் டிப்ளமா பாலிடெக்னிக் 𝐶𝐵𝒃 ஸ்டார்ட் பண்ணேன் படிக்க. அப்புறம் ஒரு 3 இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு யூனிவர்சிட்டி உத்தரா மலேசியாவில் படித்தேன் ஒரு 3.5 years. ஸோ டூரிங் தட் மூமெண்ட் ஐ ஷேர் யூ வாட் எவர் ஹவ் ஐ யூட்டிலைஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அரௌண்ட் மீ. So first, this is my some achievements. நான் படிக்கிறப்ப பாலிடெக்னிக் 𝐶𝐵𝒃 எழுதுல UEM ஓட achievements வந்து I get Anugerah Pelajaran and represent for Commonwealth and get Asian Japan Forum country representative. Sorry for interrupting. Sorry, அண்ணா நீங்க full screen share பண்றீங்களா so that நாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். சின்னதா இருக்கு. Okay. கீழ இருக்குல அந்த full screen share. Like this one. Yes. But நான் இங்க சேஞ்ச் பண்றேன். பட் இதன் அது எப்படி சொல்றது மாற மாட்டேங்குது. But then it's okay. Continue. So நீங்க I just take a zoom now. should Okay. fine. Okay. So this is some of my achievements last time, and then moving towards this one, and then at the time I get a wonderful opportunities to represent Malaysia, to go to Indonesia and Japan for Take Action Social Change event. So இதெல்லாம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எப்படி நான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணேன்னு கண்டிப்பா சொல்றேன் உங்ககிட்ட. I just show you guys first. And then during my University of Malaysia also, நான் வந்து vice president இருந்தேன். நான் இப்போ for 𝐏𝐻𝐼 Pelajar UEM. Okay, let's come to the main things lah. So types of opportunities available. நம்ம டிப்ளமா போகும்போது SPM முடிச்சுட்டு போறப்ப எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா it was very new. நம்ம SPM படிக்கிறப்ப ஸ்கூல் படிக்கிறப்பலாம் எப்படின்னா A தான் கணக்கு ரைட்டா. ஸோ இத்தனை A எடுத்தோம், இத்தனை B எடுத்தோம் அப்படின்னா கணக்கு இருக்கும். பட் ஹவு டு சே டிப்ளமா போந்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டருக்கு இந்த பாயிண்டர் சிஸ்டமே எனக்கு தெரியாது. ஆஃப்லைன்னா ஓகே பெஸ்ட் ரிசல்ட் 3.5 3.6 இது எனக்கு எதுவுமே தெரியாது டிப்ளமா டைம்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு, ஏன்னா அந்த SPMோட ப்ரைஸர் டிப்ளமா டிகிரி நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க. ஏன்னா 60-40 அந்த வெயிட்டேஜோட இருப்பீங்க. ஸோ அசைன்மெண்ட் முடிச்சுட்டு 40% ஃபைனல் எக்ஸாம் அப்படி ஒரு லைட்டான சிச்சுவேஷன்ல தான் இருப்பீங்க. அண்ட் லாஸ்ட் எக்ஸாம் கிட்ட வர்றப்ப கொஞ்சம் ப்ரெஷரா இருக்கும்ல. அண்ட் வி ஹேவ் அ பிரேக் டைம் சம்திங் லைக் திஸ் ரைட். ஸோ ஐ டிடன்ட் நோ ஆன் தட் டைம். அண்ட் தென் கொஞ்சம் ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு அப்படிதான் இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் டிப்ளமால. அண்ட் தென் ஐ ரியலைஸ் வென் ஐ கம் பாயிண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து 3.6 தான் ஆச்சு. 3.7 இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஃபார் த டிப்ளமா டைம். ஓகே, ஸோ அப்போதான் ரியலைஸ் பண்ணேன். ஓகே, நம்ம இதான் பாயிண்ட் இப்படிதான் படிக்கணும். ஸோ எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் முன்ன கிளாஸ்ல வந்து பின்னாடி தான் வரும். லைக் எப்படி சொல்றது, ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் செகண்ட் செமஸ்டர்லாம் வந்து நாட் பார்ட்டிசிபேட்டிவ்லாம். ஸோ
how it changed. Opportunities given to the people who are interact in the class, interact with the lecturers, who are being active not only in the class, வெளியும் ஆக்டிவா இருக்கிறவங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப போய் சேர்ந்துச்சு. ஸோ நானும் பார்த்தேன், அது நம்மளால அந்த ஒரு விஷயம் செய்ய முடியும், ஆனா நம்ம கிட்ட யாரும் கூப்பிட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க, கூப்பிட்டு இந்த வேலைக்கு செய்ய சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குறி என்கிட்டயே இருந்துச்சு. நம்மளால செய்ய முடியாது, ஏன் அந்த பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க, பட் இஸ் ஈஸி திங், நம்மளாலே செய்ய முடியும், ஏன் நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படின்னு நானே யோசிச்சேன் டிப்ளமா படிக்கிற டைம்ல. ஸோ அப்போ எனக்கு பதில் தெரியல. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ. ஸோ நான் நேராக போய் லெக்சர்கிட்ட கேட்டேன். என்ன கேட்டேன்னா, இந்த மாதிரி ஏன் எனக்கு இந்த வாய்ப்புங்கள்லாம் கிடைக்க மாட்டேது, நானும் கண்டிப்பாக நல்லா செய்வேன் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா அப்படின்னு. ஸோ வாட் the lecturer tell me diploma time that, I mean, you are a good student, but you are not participating in the class. And then we even don't know you are in the class sometimes. Because like, but they don't know. So, oh, okay, so, and purinjichi. So, we try to do something among the best, right? So, na class போயனே பின்னாடி உட்காராம இப்ப 2வது வருஷம் 3வது வருஷம் அப்படி உட்கார ஆரம்பிச்சேன். And then when I know answers, I try to answer in the class, and then I try to be more prepared when go to class earlier, and then say good morning to some people, being active. I try to be active. That in our first motion, before I'm a normal student, and then I can see my changes. So lecturers start giving me some opportunities. அப்படியே வந்து கடைசியாக பாலிடெக்னிக் சிவராம் பிராய் முடிக்கிறப்ப I become the overall best student in my polytechnic சிவராம் பிராய். So I didn't imagine at all. நான் வந்து overall best student ஆவேன் polytechnic சிவராம் பிராய் நான் நினைச்சே பார்க்கல. Lecturer called me and they said they nominated me for the department best student only. But okay, நான் என்னோட certificates எல்லாமே submit பண்ணேன், and end of the day I get the best student for the polytechnic சிவராம் பிராய். So after when I come to VM, I know how to say, we know the game. We know the game means, okay, how it works. முன்னாடி எப்படி இருந்தோம் first time second timeல, அப்புறம் third to last time வந்து எப்படி நம்ம improvise பண்ணிட்டோம். So when come to VM, we want to do better, right? We do already know point என்ன இப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும், இப்படிதான் நம்ம படிக்கணும், ஸோ இப்படிதான் நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேடணும். நாட் only mingling with one click, நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கணும். ஸோ யூட்டிலைஸ் த டைம் வெல். ஸோ இந்த ஐடியாஸ்லோட தான் நான் யூஎம்குள்ள வந்தேன். ஸோ for me, I can say I utilize my time in UEM very well. நல்லா யூஸ் பண்ணேன் என்னோட 3.5 years very very well. Semester 1ல ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து I joined a lot of things. But I advise you, எல்லாரோட லைஃபும் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம இப்போ நான் வந்து லீடர்ஷிப் கரியர்ல போறேன். ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் எவ்ரி ஒன் கேன் பி அச்சீவிங் த சேம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, சேம் எல்லாமே சேமா இருக்கும்னு கண்டிப்பா இல்லை. So some people I can see they are started their entrepreneurship life in their UEM, India university life. Some people started their mediography life in the university. So our life is like, எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா, we like வெள்ளை துணி மாரி. ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு நுழையிறப்ப imagine you as a white cloth or வெள்ளை துணி மாரி. ஸோ அதை எப்படி வடிவை அமைக்க போறீங்கன்றது அது உங்க கையில தான் இருக்கு. So you want to be like an entrepreneur. That's a good platform. You have a lot of students from wherever நகரில இருந்து வருவாங்க. You can have your own brand and own marketing style and everything within the students and within the campus. Campus is very huge, right? So not only leadership or MPP, இதுதான் வாழ்க்கை இல்ல, நிறைய types of opportunities around you. Okay, so மொத வெள்ளை துணியா வந்து நீங்க செமஸ்டர் 6 முடிக்கிறப்ப எப்படி அந்த துணி நீங்க வடிவமைச்சிருக்கீங்கன்றது அது உங்க கையில தான் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ரியலி அப் டு யூ. முன்ன வந்து பேரண்ட்ஸ் கைடன்ஸ், பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ வெளியே வந்தோடனே ஃபுல் இன் ஃபுல் இஸ் ஃப்ரம் அவர் ஹேண்ட்ஸ்லாம். ஸோ இந்த 3 வருஷம் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்னு தான் அடுத்து உங்களுக்கு கேரியர்ஸ் அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து இட் வில் ஹெல்ப் ஃபார் யூ. ஸோ டைப் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அகாடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ், leadership and extracurricular, industry exposure, global exposure, and also like personal development. Okay, so I explain to you more on this. Okay, first we go for academic performance.
நான் என்ன யோசிப்பேன்னா செமஸ்டர் 1 வந்தோடனே நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம அது ஸ்டடி ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு ஒன்று இருக்கும், அது கண்டிப்பா டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ட்ரை டு சி செமஸ்டர் 1ல என்னென்ன பாடம் இருக்கு, செமஸ்டர் 2ல என்னென்ன பாடம் இருக்கு. இப்போ இஎம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்களே பாடம் செலக்ட் பண்ணலாம். செமஸ்டர் 1 தவிர செமஸ்டர் 1ல ஃபிக்ஸ்டு இந்த 6 பாடம் 5 பாடம்னு. செமஸ்டர் 2 ஒன்வர்ட்ஸ் நீங்களே சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணலாம், அரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ அக்கார்டிங் டு யூனிவர்சிட்டி. ஸோ அது நல்லா ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, செமஸ்டர் 6 வரைக்கும் எவ்வளோ சப்ஜெக்ட் இருக்கு, எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்கு, ஓகே இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த வருஷம் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கு எல்லாமே ஒரு செமஸ்டர் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நீங்க அனலைஸ் பண்ணிடணும். ஸோ தட் ஹவ் ஐ டூ. ஸோ திஸ் இஸ் அகடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ். உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் கம் ஃப்ரம் அகடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம். ஸோ எப்படி உங்களோட அகடமிக்கோட டார்கெட் யூ செட் வெரி வெரி ஹை. முடிஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல பாப்புலேட் எடுக்க பாருங்க. நான் வந்து இருந்தாங்க சொல்லல, செமஸ்டர் 1, செமஸ்டர் 2, செமஸ்டர் 3, 3 consecutive semesters I get a populate. How I set a very high margin. Populate கண்டிப்பா எடுக்கணும் செமஸ்டர் 1, 2, 3 அப்படின்னு எய்ம் பண்ணேன். ஸோ ஐ ஒர்க் இன் அண்ட் அவுட். அப்படின்னா கிளாஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடியே ஓகே இந்த சிலிபஸ்லாம் கொஞ்சம் படிச்சிருவேன், கிளாஸ்லயும் படிப்பேன், நைட் வந்து ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுவேன். ஸோ டோன்ட் சம் பீப்பிள் அகாடமிக் ரொம்ப இதா இல்ல, டேக் சம் பிரேக் அண்ட் தென் பட் ஃபோக்கஸ். பிகாஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் வித் அகாடமிக் தான். நம்ம என்னதான் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ல பவரா இருந்தாலும் அகாடமிக் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். முதல்ல நம்ம நண்பர் பார்த்தோம், அனுகிரா டிராஜா பிளாஜாரன் எல்லாம் எடுத்துருந்தாங்க. ஸோ சேம் அனுகிரா நைட் சயின்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருந்தேன். ஸோ இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றது என்ன பார்ப்பாங்கன்னா அகாடமிக் அப்புறம் தான் எல்லாமே. ஸோ செட் யுவர் டார்கெட் ஹை, பிளான் டு அச்சீவ். எல்லாத்துக்குமே ஒரு பிளான் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு பிசினஸ் செய்யறோம், அதுக்கு ஒரு பிளான் இருக்குல்ல. ஒரு வேலை தேடுறோம், அதுக்கு ஒரு பிளான் இருக்குல்ல. அதே மாதிரி படிக்கிறதுக்கும் ஆக்சுவலி அது ஒரு பிளான் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் என்ன யோசிப்பேன்னா, ஓகே அரேஞ்ச் நான் ஈஸியாக சப்ஜெக்ட்ஸ், இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் கண்டிப்பா இருக்கணும். என்ன மாதிரி காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு. ஓகே இதுக்கு வந்து ஃபைனல் எக்ஸாம் இல்லை, இங்கிலீஷ் சொல்றதுக்கு ஃபைனல் எக்ஸாம் இல்லை. ஓகே இது வந்து காஸ்ட் ஒர்க் தான் ஃபுல்லி. ஓகே இது வந்து எப்படியும் எத்தனை டெஸ்ட் இருக்கு, எத்தனை குவிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வெரி இன்டீரியரா நீங்க வந்து பிளான் பண்ணணும். ஓகே இந்த குவிஸ்ல 20%னா அட்லீஸ்ட் 18% அச்சீவ் பண்ணணும். ஓகே இந்த டெஸ்ட்ல மிட் டேர்ம் டெஸ்ட்ல 20%னா அட்லீஸ்ட் 15% அச்சீவ் பண்ணணும். யூ செட் அ டார்கெட் ஃபார் எவ்ரி சிலிபஸ் அண்ட் எவ்ரி காஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் எவ்ரிதிங் until your final exam. So you will have a structure. இங்க நான் விட்டுட்டேன்னா அடுத்து நான் எங்க பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா இருக்கும். ரைட்டா? Do that. That's very important. Then only you know what you're going to do for this semester. இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே இந்த எக்ஸாம் போறோம், ஒரு டெஸ்ட் செய்யறோம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். ஸோ என்ன கிடைக்குதோ ஓகே பார்த்துக்கலாம். அப்படி இருந்தோம்னா சொந்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க 80 எடுக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி 70% இருக்கு. இன்னொரு 10% நீங்க முயற்சி பண்ணிருந்தீங்க கிடைச்சிருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் யூ டோன்ட் நோ எங்க நம்மளுக்கு எத்தனை பெர்சன்டேஜ் தான் நம்ம கையில இருக்கு நம்மளுக்கு தெரியலன்னா இக்கன டார்கெட். புரியுதா? ஸோ அதனால ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயும் ஒவ்வொரு காஸ்ட் அசஸ்மெண்ட்க்கும் ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டார்கெட் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் சிஜிபிஏ கல்குலேட்டர், இஃப் யூ நோ ஹவு டு கல்குலேட், nowadays in Google எல்லாம் கூட இருக்கு. You can go for CGPA calculator and calculate for yourself. எப்படி CGPA ஏத்துறது, எப்படி மெயின்டைன் பண்றது அப்படி நீங்களே உங்களுக்கு கல்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் அட்வான்ஸா திங்க் பண்ணுங்க. இந்த செமஸ்டர்ல 4 எடுத்துட்டீங்கன்னா 3.8 எடுத்துட்டீங்க வச்சுக்கோங்க. அடுத்த செமஸ்டர்ல இதே மாதிரி 3.8 இல்லை அதோட கூட எடுக்கிறதுக்கு அடுத்த 5-6 பாடத்துல நான் எல்லாமே ஏ எடுக்கணுமா, ஏ மைனஸ் எடுத்தா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு பாருங்க. அது சிஜிபிஏ கல்குலேட்டர்ல போட்டு காமிக்கும். ஓகே இதுதான் நம்ம டார்கெட் அடுத்த செமஸ்டருக்கு அப்படின்னு ஒரு டார்கெட்டோட மூவ் பண்ணுங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் சொந்தம் நீங்க ப்ராஃபிட் கிடைக்காட்டியும் நீங்க முயற்சி பண்ணா இவ்வளவு முயற்சி பண்றதுக்கு ஒரு 3.8 கிடைக்கும். ஸோ 3.9 கிடைக்கும். ஸோ when you set your goal high, at least you achieve the next level, right? So that's the number one. And extracurricular activities வந்து depends yourself. Don't put and lock yourself in everything. என்ன கேட்டா நான் அப்படிதான் சொல்லுவேன். டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ல இருப்பீங்க. சில பேருக்கு வந்து 4 மணி நேரம் படிக்கணும், சில பேருக்கு 3 மணி நேரம் படிக்கணும், சில பேருக்கு 1 மணி நேரம் படிச்சாலே போதும். ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் இருக்கு. நானும் வந்து ரொம்ப நேரம் படிக்கணும். ஒரு வாட்டி படிச்சாலும் எனக்கு புரியாது. ஸோ ஒரு 3 வாட்டி 4 வாட்டி ஒரே டாபிக்கை படிக்கணும். அப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் புரியும். அப்புறம் கொஞ்சம் மறவப்படுவேன், கொஞ்சம் கீ பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் மண்டல ஏறது லேட் ஆகும். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ டேக் மோர் டைம். சில பேர்லாம் ஒரு வாட்டி தான் படிப்பாருங்க. எனக்கு ரூம்மேட் ஒரு வாட்டி இருக்கேன், ஒரு வாட்டி தான் கோத்ரூ பண்ணுவோம், 2 வாட்டி கோத்ரூ பண்ணுவோம், ஃபுல்லா அது ஞாபகத்துல வந்துடும். பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள், ரைட்? ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா
டிபெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய லெவல் எப்படி இருக்குன்னு. இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஓகே நான் வந்து ஜாயின் பண்ணாதான் நான் பெஸ்ட் அப்படின்னு இல்லை. செலக்டிவா ஜாயின் பண்ணுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே ஒரு செமஸ்டர்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கீங்களா, ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். ஒரு கிளப்ல இருக்கீங்களா, ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். அண்ட் தென் ட்ரை டு ஜாயின் தி லெவல் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆல்சோ. ஓகே நேஷனல் லெவல் ப்ரோக்ராம்ஸ், இன்டர்நேஷனல் லெவல் ப்ரோக்ராம்ஸை கொஞ்சம் டார்கெட் பண்ணுங்க. ஏன் நான் அப்படி சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த அனுகிரகம் பாக்குறாங்க, they will see you are active or not, number one thing. So you are activeனா முதல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு கிளப்ல ஓகே ஜேகேபிஎஸ், எம்பிபி, ஏதாவது ஒரு சொசைட்டி, முடிஞ்ச மல்டி கல்ச்சரல் சொசைட்டில ஜாயின் பண்ணுங்க. நம்ம தமிழ் சொசைட்டில இருங்க, முடிஞ்சா ஏதாவது மல்டி கல்ச்சரல் சொசைட்டில இருங்க. ஏன்னு நான் சொல்றேன்னா, you will get a better visibility over there. நான் more to say RMUM, MPP, and then a lot of multiculturals, Chinese, Malays, Indians, எல்லாருமே இருக்கிற கிளப்ஸ்ல நான் இருந்திருக்கேன், லைக் டாப் ரேங்க்ஸ். ஸோ இந்த கிளப்ல இருக்கிறப்ப யூ வில் கெட் மோர் விசிபிலிட்டி அண்ட் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். சம்டைம்ஸ் இந்தியன்ஸ் கிளப்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லலை, பட் நம்மளுக்கே தெரியாத ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அங்க இருக்கு. ஸோ சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இப்போ நான் இந்த ஜப்பானுக்கு போனேன் தெரியுமா, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் வந்து அங்க இருந்து கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ ட்ரை டு பி not in everywhere, be in a selective and very important places. முடிஞ்சா இப்போ நான் லாஜிஸ்டிக்ஸ்ல இருக்கிறதுனால நான் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கிளப்ல இருக்கிற ஒரு உறுப்பினராக இருந்தேன். ஸோ அதே டைம்ல எம்பிபியில இருந்தேன். ஸோ இந்த சங்கத்திலையும் நான் வந்து இந்த சிலம்பம் கிளப் இருந்துச்சு. ஐ நாட் அ மெம்பர், பட் ஐ ஆல்வேஸ் கோ அண்ட் see their programs and then some participate in their programs also. So at least you have in and out, எல்லாத்துலயும் ஒரு அவேராகவே இருங்க. தென் ஒன்லி யூ கெட் நோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், கிளாஸ் போறோம் முடிச்சுட்டு ரூம் போறோம், கிளாஸ் போறோம் முடிச்சுட்டு ரூம் போறோம், நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது, ரைட்? ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ல கொஞ்சம் ஆக்டிவா ஒரு 3 வருஷம் இருந்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் பெட்டர் திங்ஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ். ஸோ தட்ஸ் த திங். தட் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்போஜர். எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறோம்னா, 6வது செமஸ்டர் முடிக்கிறோம், 7வது செமஸ்டர் முடிக்கிறோம், அதுக்கு பிறகுதான் நம்மளுக்கு கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணுது, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கும். நானே ஒரு கட்டத்தில் அப்படிதான் இருந்தேன். ஸோ என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா, இட்ஸ் நாட் அ புக் லைக் தட். யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் யோர் ரெஸ்யூமே, சிவி, லிங்க்டின்லாம் சொல்றாங்களே, தட்ஸ் when you should start it. ஆக்சுவலி நீங்க யூனிவர்சிட்டி போறப்பே நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, இது செய்யறப்பதான் உங்க ரெஸ்யூமே, இப்ப நான் சொல்றேன், இப்போ உங்களோட ரெஸ்யூமே சொல்றேன்னா அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதுவோம், ரைட்டா? ஸோ அப்ப இது நம்மளுக்கு 3 அச்சீவ்மெண்ட் தான் இருக்காங்க ஒரு வருஷத்துல, வந்து 3 வருஷம் படிச்சதுல நான் இவ்வளவுதான் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு அந்த ரெஸ்யூமே எழுதுறப்பதான் தெரியும், ரைட்டா? ஸோ அப்படி தெரியாம இருக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்கு அப்பயும் நீங்க ரெஸ்யூமே அப்டேட் பண்ணுங்க. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, நம்ம எங்க இருக்கோம்ன்றது அப்ப தெரியும். ஏன்னா நம்மளுடைய டிகிரியை வந்து நம்ம வெளியே ஜுவால் பண்ணுவோம் தெரியுமா, எப்பன்னா நம்ம வேலைக்கு ஜுவால் பண்றோம், looking for opportunities. So there's thousands of students will be graduate at the same time, going for intern at the same time. Not only UUM, UPM, எல்லா யூனிவர்சிட்டில இருந்து எல்லா இடத்துல இருந்து பிள்ளைங்க இன்டர்ன் போவாங்க, வேலைக்கு தேடுவாங்க. ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் இது திறந்தா எத்தனை 1000 பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க உங்களுக்கே தெரியும், ரைட்டா? ஸோ among them you want to be thousandsல ஒரு 100ஆவது இருக்கிறதுக்கு உங்க ரெஸ்யூமே ஒரு அளவுக்காவது இருக்கணும், ரைட்டா? ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அப்டேட் பண்ணுங்க ரெஸ்யூமே, எப்பவுமே சிவி அப்டேட் பண்ணுங்க, லிங்க்டின் அப் டு டேட்டா வச்சுக்கோங்க. ஏன் லிங்க்டின் அப் டு டேட்டா வச்சுக்க சொல்றேன்னா, யூ வில் சி மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓவர் தேர், அண்ட் தென் மோர் ரெஸ்யூமே ஹெல்பர்ஸ், சிவி ஹெல்பர்ஸ், லிங்க்டின் ஹெல்பர்ஸ், லாட் ஆஃப் தேம் ஓவர் தேர். தே கேன் கைட் யூ ஆல்சோ. தே வில் personally guide everything. So if you guys have some resumes, இப்போ லாஸ்ட் செமஸ்டர் படிக்கிறீங்க, யாராவது எங்கிட்ட ரிவ்யூ அனுப்புறீங்கன்னா கூட I can review for you some resumes, because I get some certifications on resume and CV review wala, but I'm not doing as a full time, but whenever I have time I can do for you. So this is very important. உங்களோட கேரியர் ஸ்டெப்க்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா அது லாஸ்ட் செமஸ்டர்ல செய்யாதீங்க. ஏன்னா இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, லாஸ்ட் செமஸ்டர் தான் லிங்கிங் வந்தானுங்க, ரெஸ்யூமே சிவி அப்படி பண்ணாங்க. ஸோ தே கேன் அவ்வளோ கனெக்ஷன்ஸ் இருக்காது லிங்க்டின்ல, ரைட்டா? அப்பதான் ஒரு 5 கனெக்ஷன் இருக்கும், 6 கனெக்ஷன் இருக்கும், உங்களோட அக்கௌண்ட் விசிபிலிட்டி இருக்காது. ஸோ ஐ கேன் டெல், ஐ ஸ்டார்ட் மை லிங்க்டின் ரெஸ்யூமே சிவி எல்லாம் செய்யறதுக்கு செமஸ்டர் 2 செமஸ்டர் 3 ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஐ கெட் அவேர் ஆஃப் திஸ்.
செமஸ்டர் 2லயே நீங்க போலாம். ரெஸ்யூமே ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் வருவாங்க. பெரும்பாலும் லாஸ்ட் டைம் பிள்ளைங்க தான் போவாங்க, பாத்துருக்கீங்களா? யூ கேன் ஸ்டார்ட் கோ நவ். அட்லீஸ்ட் யூ ஹேவ் சம் ஐடியா எப்படி ரெஸ்யூமே செய்யணும், எப்படி சிவி செய்யணும், லிங்கிங் செய்யணும். இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நடந்துச்சுன்னா don't care. You semester 1 or 2, just go. Just go and learn. It's a good thing. Not about, oh, நம்மளுக்கு semester 6 தான் தெரியணும் இல்ல. You have to know now. Start do it now lah. So build your networking not only in LinkedIn, in university also. Sometimes lecturers கூட refer பண்ணுவாங்க. So that's why. Okay. Next we move into global experience. Student exchange program. Some students are focusing on leadership and then entrepreneurship, something like this, right? Some students, எல்லா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு நம்புறேன். இப்போ எங்க யூனிவர்சிட்டியும் இருக்கும். they go for 1 year, but ரிசல்ட் வந்து அங்க படிச்சு அங்க சைடு எக்ஸாம் தான் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. செல்ஃப் ஃபார் யோர் பாயிண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் do it also. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா போயிட்டு வாங்க. இப்போ நான் வந்து அந்த மாதிரி தாட் இருந்துச்சு. இப்போ நான் எம்பிபி நாலேஜ்னால நான் போல. பட் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சி நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் அசைன்மெண்ட் மாதிரி இந்தோனேஷியால போயிட்டு ஒரு 10 days, ஜப்பான்ல போய் ஒரு 10 days இருந்துட்டு வந்தேன். I share a bit of the story to you, short story சொல்றேன் அப்புறமா கடைசியா. ஸோ நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் ஸ்கில் பில்டிங். இப்போ வேலைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா எக்ஸல் செய்வேன், பட் நாட் ஸோ பவர்ஃபுல் ஆன் தட் டைம். ஐ இம்ப்ரூவ் a lot now. And Photoshop, Power BI இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன், நீங்க கத்துக்கோங்க. அண்ட் Photoshop கூட எனக்கு தெரியல, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யோர் ஸ்டடீஸ் அண்ட் வாட் யோர் பேக்ரவுண்ட். Photoshop முக்கியம்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் Power BI நான் வந்து பார்த்ததுல, நான் கரியர் வேலைக்கு வந்த பிறகுதான் நான் என்ன பாக்குறேன்னா Power BI is very very good thing to learn. பட் நம்ம யூனிவர்சிட்டியில எங்கேயுமே சொல்லி தரது இல்லை. பட் எங்க கத்துக்கிறதுன்னு எனக்கு சரியா தெரியல. பட் இஃப் யூ கேன் லேர்ன் அபவுட் தட் இன் யூடியூப் அண்ட் சம்திங், கெட் சம் நாலேஜ் ஆஃப் பேசிக் நாலேஜ் போதும். யூ கேன் புட் இன் யோர் ரெஸ்யூமே அண்ட் டெல் தட் யூ ஹேவ் சம் நாலேஜ் பை லேர்னிங் அபவுட் இட் இன் யூடியூப் அண்ட் டிக்டாக்ஸ் அண்ட் அதர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். நான் படிச்சிருக்கேன். ஐ நோ த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். Power BI is like analyst performance analyze பண்றவங்க. So it's very important. Not only analyst மட்டும் இது ஹெல்ப் பண்ணல, any roles it helps. So Power BI is career development. ஒரு career-குள்ள வரீங்கன்னா they will see good app, good skill building தான். நீங்க இது இருந்துச்சுன்னா very very good. apply எங்கட இதெல்லாம் இல்ல. now I am get it. when வேலைக்கு வந்த பிறகு அதெல்லாம் சொல்லி கத்துக்கிட்டேன். So these are the main opportunities around you. So ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணிக்காதீங்க யூனிவர்சிட்டி லைஃப்ல. ஸ்லோலி இப்போ செமஸ்டர் 1, 2ல இருக்கிறவங்களாம் ஒரு ஐடியா இருக்கணும். ஓகே, எதுக்கு வந்தோம், என்ன செய்யறோம், ஓகே என்ன பண்ணலாம், ஓகே ஒரு ஐடியாவோட மூவ் பண்ணுங்க, ஒரு பிளானோட மூவ் பண்ணுங்க. ஸோ இட் ஷுட் பி ஃபைன். ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவா வச்சுக்கோங்க, உங்களை ஆக்டிவா வச்சுக்கோங்க, புதுசா கத்துக்கோங்க. எக்ஸல் மட்டும் இல்லை, பவர் பாயிண்ட், மோர் தென் தட், லைக் இப்போதான் ஏஐயோட இதெல்லாம் வந்திருக்கு. இப்போ யூனிவர்சிட்டியில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ட்ரை டு லேர்ன் தட். ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ராவான ஸ்கில் பில்டிங் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு. ஸோ ஐ அட்வைஸ் யூ மோர் டு நாட் ஒன்லி யூனிவர்சிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். எல்லாருமே எண்ட் ஆஃப் த டே வேலைக்கு தான் வரும், ஆர் ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் எவ்ரிதிங் கம்ஸ் வித் யுவர் நாலேஜ் அண்ட் ஹவு டிசிப்ளின் யூ ஆர். எல்லாத்துக்குமே முக்கியம் வந்து என்ன கேட்டால் டிசிப்ளின் தான். ஸோ ஒரு 3 வருஷத்துக்கு கரெக்டா விளாட வேணான்னு சொல்ல, லைக் ஃபோக்கஸ் ஆன் யோர் ஃபியூச்சர். இந்த 3 வருஷத்துல நம்ம இதுதான் பண்ணணும், அடுத்து இங்க போகணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நல்லா உழைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வாய்ப்பு கண்டிப்பா வரும். பிரதர் சொன்னாங்க, உண்மைதான், நிறைய வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டுது, அதெல்லாம் உண்மைதான். பட் when you are the very best in one place, for example you are the best, இப்போ ஒரு டீம்ல 10 பேர்ல நீங்க தான் வெரி வெரி பெஸ்ட்னு இருக்கிறப்ப, லைட் வச்சு தெரியறப்ப யாருனாலையும் உங்களை மறைக்க முடியாது, ரைட்டா? யாருனாலையும் உங்களை வந்து தவிர்க்க முடியாது. ஒரு ஒரு கட்டத்துல they have to give to you the honor, right? So be the best among the very best. உங்களை யாரும் அவ்வளவு சீனாக தள்ளி விட்டுற முடியாது. So that's how opportunities works also. It's not about mainly luck, how you put yourself. ஒரு விஷயம் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்க எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கீங்க. இப்ப அனுகிரஹா இருக்கட்டும் சரி, ஒரு பாயிண்டர் ஆகட்டும் சரி, இஃப் யூ புட் யோர் ஆல் எஃபர்ட் கண்டிப்பா நீங்க தோக்க மாட்டீங்க, கண்டிப்பா நீங்க டிசப்பாயிண்ட் ஆக மாட்டீங்க. இஃப் யூ
put all your works lah. கண்டிப்பா நடக்கும். So I tell you some stories about Neela later. So common barrier and how to overcome them. So mindset. இந்த ஐயோ நம்மளால முடியாது, அதெல்லாம் ரொம்ப படிக்கிற பிள்ளைங்களால தான் முடியும், நம்ம ஒரு மாதிரி தான் படிப்போம், அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்காதுங்க. எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு 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 சேஞ்சஸ் இருக்கும். இப்போ நானே முன்ன பாலிடெக்னிக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறப்ப பெரிய பெரிய அச்சீவர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு நடக்க மாட்டா நம்மளுக்கு அப்படின்னு நினைச்சோம் தான். பட் இட் ஹேப்பன்ஸ், நடக்கும் இஃப் யூ புட் யுவர் எஃபர்ட். இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஹூ த பர்சன், இட்ஸ் அபவுட் நீங்க எவ்வளவு ஒர்க் பண்றீங்கன்றது தான் மேட்டர் இதுல. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். டைம் கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணுங்க. உங்க யூனிவர்சிட்டி லைஃப்ல இருக்கிறப்ப ஒரு நாள் டக்குன்னு ஓடிடும். ஸோ முடிஞ்சா ஒரு நாள் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நான் என்ன செய்யணும், ஓகே இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் போறோம், ஓகே அப்புறம் லெக்சரர் பார்க்குறோம், ஓகே அடுத்து வந்து பேம்ப் நடக்கிறோம், ஓகே நைட்டு வந்து இப்போ வந்து இந்த 2 சாப்டர் முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் ஓகே இப்போ வந்து 2 சாப்டர் முடிச்சுன்னு சொல்ற ஆளு 1 சாப்டராவது முடிப்பீங்க, ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கும், ஒரு பிளான் இருந்துச்சுன்னா. ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துக்கோங்க. ஃபைனான்சியல் கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப பேருக்கு இருக்கும் இந்த யூனிவர்சிட்டி படிக்கிறப்ப, பாலிடெக்னிக் படிக்கிறப்பலாம். ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா, யூ ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் ஆன். இப்போ பிடிபிடின்னு எடுக்கிறவங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பிடிபிடிஎல் இஸ் நாட் கிராண்டட் ஃபார் யூ. அது எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கடை உங்க கிட்ட இருக்கு. ஸோ நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க, ஒன்னே தான் டார்கெட், இந்த கடை நம்மளுக்கு வேணாம். ஸோ நான் பிடிபிடி எடுக்கிறப்ப ஐ கெட் ஜேபிஎஸ் ஸ்காலர்ஷிப். நான் ஏன் ஜேபிஎஸ் ஸ்காலர்ஷிப் நான் எடுக்கலைன்னா, you need to work in government sector for 5 years or 3 or 5 years, then you will get 100% bursary. For that நீங்க வேற ஏதாவது செக்டர்ல வேலை செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது பர்சரியா இருக்காது, you need to pay. So depends on you. எடுக்க வேணாம்னு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல, depends on you. You want to go for it, you can go for it. ஓகே, பட் பிடிபிடி நான் எடுக்கிறப்ப சைன் பண்றப்ப ஒரே ஒரு தாட் தான் மைண்ட்ல, இந்த கடை எனக்கு வேணாம், நான் எப்படியாவது 3.7 3.6 உங்களோட யூனிவர்சிட்டியோட ரேஞ்ச் இருக்குல்ல 3.65 or 3.7 அதுக்கு மேல நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் சைன் போட்டேன். அண்ட் தேங்க் காட் நான் அதுக்கு மேல தான் எடுத்தேன். அண்ட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி பிடிபிடி பேரியர்ஸ் ஆன் மீ நவ. ஸோ யூ வில் ஃப்ரீ as ஸ்டூடெண்ட். வெளியான பிறகு ஒரு கடை இல்லாமல் வெளியாகுங்க. செட் த மைண்ட் செட். இப்போ லாஸ்ட் செமஸ்டர் இருக்கிறவங்க இப்போ இஃப் யூ நாட் அச்சீவ் இட்ஸ் ஓகே, பரவாயில்ல, அது பெரிய கடனும் இல்லை. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இல்லாம இல்லையானா நல்லது. ஸோ யூ வில் ஹேவ் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் புதுசாக வீடோ காடியோ ஏதாவது ஒன்று லோன் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப யூ won't have that kind of this one lah. உங்க கையில ஒரு கடன் இல்லாமல் வெளியாகுங்கன்னு சொல்ல வரேன். ஸோ அதனால ஃபைனான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் தேட பாருங்க. நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு, பிஎஸ்என் ஸ்காலர்ஷிப், ஏஎஸ்என்ஏரா, அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்காலர்ஷிப்லாம் இருக்கு. இஃப் யூ பர்சனலி பிங்க் பண்ணுங்க, என்கிட்ட சில லிங்க்ஸ் இருக்கு நினைக்கிறேன். முன்னே நான் ஒரு டெலிகிராம் குரூப்ல இருந்தேன், ஸ்காலர்ஷிப் குரூப்ஸ்லாம், அதை நான் ஷேர் பண்றேன். bring here today, sorry. அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்க, நிறைய ஃபைனான்சியல் ஸ்காலர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் அதில் போடுவாங்க. ஸோ யூ கேன் ஃபாலோ அப் ஃப்ரம் தேர். அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட், இது ரொம்ப இப்போ ரீசெண்ட் டேஸா ரொம்ப ஹாட் டாபிக் தான். ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ் பண்ண தெரியல இப்போ. ஏன்னா 10 கிளப் இருக்குன்னா 10 கிளப்லையும் கால் வச்சிடுறது, எல்லா ப்ரோக்ராம்லையும் ஜாயின் பண்ணிடுறது, அப்புறம் அசைன்மெண்ட்டும் நிறைய இருக்கும், அதையும் முடிச்சிருக்க மாட்டோம், குரூப் ஒர்க்ஸும் நிறைய இருக்கும், அதையும் கை வச்சிருக்க மாட்டோம். ஸோ இதனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ் இல்லாமல் போகுது. ஸோ பார்த்து எத்தனை நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜாயின் பண்ணுங்க, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. அண்ட் திரும்பி சொல்றேன், அகாடமிக் தான் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அதுக்கு பிறகு தான் இந்த பார்ட்டிசிபேஷன், இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாமே. ஸோ உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை மேனேஜ் பண்ண கற்றுக்கோங்க. ஹேவ் சம் ஆம்பிள் டைம், என்ஜாய் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு டைம் நல்லா தூங்குங்க, இனிங்க, அந்த மாதிரி ஒரு மேனேஜ் லைஃப் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப போட்டு பேக் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ தட்ஸ் வை. அண்ட் ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் இட்ஸ் அபார்ட். அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இல்லை உள்ளுக்குறப்ப நீங்க ஒரு மேனேஜ் லைஃப் பாருங்க. Because when you come to work, I don't think so you will have a managed life. It depends. But when in university, you try to have a managed life. Try. If you can go more, of course you can go more. Social skills are very important. நான் ரொம்ப பார்க்கறது என்னன்னா, I just share to you. நம்ம இந்தியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியன்ஸ் கூடயே சுற்றுவோம், ரைட்டா? இந்தியன்ஸ் சுற்றுவோம். பட் ட்ரை டு கெட் அவுட் ஃப்ரம் த பார்டர். இந்தியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட மட்டும் சுத்தாம
மல்லிகை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுத்துங்க அண்ட் சைனீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் சுத்துங்க. ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இட்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ. அங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. இப்ப நம்ம கூட சுத்துறதுனால எனக்கு இந்தியன் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்கு, மல்லிகை ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்கு, சைனீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்கு. ஆனா யூனியில பாத்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப மல்லிகை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுத்துவேன், சைனீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுத்துவேன். ஏன்னா அந்த டைம்ல ஐ கெட் சம் நியூ இன்புட்ஸ். இப்படிலாம் இருக்கா, இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம், இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கான்னு அவனுக்கு தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ அதனாலேயே நான் என்ன பண்ணுவேன், அவங்க கூட நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே சுற்றுவேன். அண்ட் நம்புறீங்க இல்லையா, நான் எம்பிபியா ஸ்டாண்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு மேனி மலி பீப்புள் சப்போர்ட் மீ. ஏன்னா நான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய மலிஸ் அந்த டைம்ல, அண்ட் சைனீஸும் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஸோ நிறைய சப்போர்ட் கிடைச்சி அண்ட் ஐ பிகம் தி செகண்ட் ஹையஸ்ட் போட்டு in my university. Around 9,000 votes கிடைச்சிச்சு. ஸோ ஐ டிடன்ட் இமேஜின் அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் ஓட் கிடைக்கும்னு. ஸோ அதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, யூ நீட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன். வி ஆர் மல்டி ரேஷனல் கண்ட்ரி. ஒரே டீம்ல இருக்காதீங்க. முடிஞ்சா ஓகே ஒரு டீம் வச்சுட்டு அவங்க கூட சுத்துங்க, லேப்டாப் பண்ணுங்க, பேசுங்க, அவனுங்களும் கூட பழக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அண்ட் தென் தே வில் டேக் யூ as a person in a team and then you will get opportunity. ஸோ இதுக்கு வெளியே நடக்கிற இப்போ நடக்கிற இஷ்யூஸ்லாம் put apart. In university I believe Malays, Chinese, we all are friends, right? Politics is apart. In a university life, daily life la pakrappa nalla da pesuvanga, nalla da irupanga, right? So be friendly with them. Opportunities are there. Kandipa opportunity enakku opportunities kadaichu nariya Chinese kitta irundhu, Malays kitta irundhu kadaichirukku, Indians irundhu kadaichirukku. So adana solren anga or vaayip irukna, yen namakku and vaayip kadai namakku vendiyadhu vaayip thane. So try to be active. It's good to have friends and then get some opportunities from them also. Okay, before I go to the last slide, I just want to check how many minutes left for me, Jessica. Actually முடிஞ்சிருச்சுன்னு. Oh, done. Okay, so or now it's a break session, right? Okay, so I just keep a quick thing la to you. So அந்த ஜப்பான் போனேன்னு சொன்ன தெரியுமா, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி எங்கிட்ட வந்துச்சுன்னா, லெக்சரை வந்து பாஸ் பை சொன்னாங்க, ஒரு சைனீஸ் லெக்சர், ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, யூ வாண்ட் அப்ளை, மீன்ஸ் அப்ளை, நான் ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன், அப்ளை பண்ணு அப்படின்னு. என்னடா இது இருக்கிற வேலையில இது ஒண்ணு அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். பட் ஜஸ்ட் நான் போயிட்டு ஒரு எஸ்ஏ மாதிரி எழுதி அனுப்பணும், அப்புறம் ஒரு இன்டர்வியூ நடந்துச்சு, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் நான் அன்னைக்கு அப்ளை பண்ணாம இருந்திருந்தேன்னா, ஹானஸ்ட்லி நான் இது வரைக்கும் ஃப்ளைட்லாம் எதுவுமே ஏறினதில்லை, வெளியே நடிக்கலாம் போனதே கிடையாது. ஸோ நான் அப்படி ஒரு நினைச்சே பார்க்குறேன், இதெல்லாம் நம்ம போவேன் அப்படியே நினைச்சு பார்க்குற டைம்ல ஒன்று நடந்துச்சு. சமயத்தில் நம்ம நினைக்கிறது நடக்காம போகும்னு நினைக்கிறேன், நினைக்காததுல நடக்கும், ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மேஜிக் தான் அது. ஒரு ப்ரோக்ராம்ல ஜாயின் பண்ணி ஐ கெட் அ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கோ அப்ராட் அண்ட் தென் ஃபார் 10 years is good memories for me. ஸோ அதனால தான் எந்த வாய்ப்பு நம்மளோட வாய்ப்புன்னு தெரியாது, கிடைக்கிற வாய்ப்புல எழுதுன்னு சொல்றேன். ஸோ இது இன்னைக்கு கொடுக்குறாங்களா, நம்மளுக்கு கையில வந்துருச்சா, யார்ட்டையும் தட்டி விட்டுறாதீங்க, இல்லை வேணான்னு சொல்லிடாதீங்க. உங்களுக்கு 100 வேலை இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட வருதுன்னா அதுக்கு ஒரு ஒர்த் இருக்கு. அது வந்து தட்டி விடாதீங்க. ட்ரை டு டேக் இட் எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, கிவ் அ கிக் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ நவீன்ரன், எனி கொஷன் சீதாபதி தெரியுங்களா? ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் மீ. ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. லாஸ்ட் ஸ்லைட் வந்து திஸ் இஸ் மை கோட் ஃபார் மை லைஃப். எப்பவுமே நான் அப்படிதான் யோசிப்பேன். ஷூட் ஃபார் த மூன், பிகாஸ் ஈவன் இஃப் யூ மிஸ் யூ வில் லேண்ட் இன் த ஸ்டார்ஸ். ஸோ பெருசா எய்ம் பண்ணுங்க, பெருசா பிளான் பண்ணுங்க. அது கிடைக்காட்டியும் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் கிடைக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் மீ. தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் தென் தேங்க் யூ ஃபார் listening on me. Thank you Jessica and thank you Pete. Hi Anna. Okay Anna, actually this is I think one of the good presentation I would say, because presentation விட ஒரு பிரதர் வந்து உட்காந்து இதை செய்யுங்க இது செய்யாதீங்கன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஐ விஷ் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தா நானும் சில விஷயத்த தவிர்த்திருப்பேன். ஸோ இட்ஸ் ரியலி அ குட் presentation. ஸோ அண்ணன் நம்மளுக்கு சேட் பாக்ஸ்ல வந்து ஒரு 2 கொஸ்டின் இருக்கு. நம்ம 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு Q&A. நம்ம அதை குவிக்கா வந்து நம்ம அதை ரெப்பா பண்ணிடலாம். பேசிக்கலி என்ன கேட்கறாங்கன்னா, இந்த உங்களோட லாஜிஸ்டிக் அண்ட் சப்ளை செயின் பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியாதுல்ல. சோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகும், அது என்னது அப்படின்னு நீங்க குயிக்கா சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அது புரியும் நினைக்கிறேன். ஆல்சோ வந்து டெலிகிராம் லிங்க் கேட்டிருக்காங்க, லேட்டா நீங்க அதை ஷேர் பண்ண நம்ம ஷேரும் பண்ணலாம். ஓகே, ஷூர். ஸோ லாஜிஸ்டிக் அண்ட் சப்ளை செயின் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, இட்ஸ் வெரி ஹியூஜ். இப்போ நான் வந்து ஸ்லம்பர்ஜில் வேலை செய்கிறேன், ஆயில் அண்ட் கேஸ் சர்வீசஸ் கம்பெனி. ஸோ இப்போ நம்ம பெட்ரோனா ஷெல்லாம் பார்த்துருக்கோம்னா, இவங்களாம் வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ் ரீஃபைனரின்னு சொல்லுவாங்க.
So they are selling the oil to the market. We are not selling the oil to the market, but we are giving service to them. For example, drilling, so these types of works we are doing, and we are supporting Petronas and Shell, ExxonMobil. So we are working behind them. So basically, you guys don't know, I think it's 𝐊𝐶𝒏𝒄𝒆𝒏𝒆𝒅, 𝐏𝐢𝐳𝐧, these are the oil and gas services company, a lot of oil and gas company. So so it's not about oil and gas company logistic இருக்குங்களா, எல்லா manufacturing companyலயும் எல்லா companiesலயும் logistic வேணும். ஏன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா அந்த ப்ராடக்ட் போய் கஸ்டமர் கிட்டயோ இல்ல கிளையன்ட் கிட்டயோ போய் சேரணும், ரைட்? ஸோ தீஸ் how the logistics works. So நிறைய ரோல் இருக்கு, ஃப்ரைட் போர்டர் இருக்கு, லாஜிஸ்டிக் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கு, லாஜிஸ்டிக் கோஆர்டினேட்டர் இருக்கு, வேர்ஹவுஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கு, வேர்ஹவுஸ் அசிஸ்டன்ட், என்னென்னமோ இருக்கு. எல்லா கம்பெனியும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இஸ் அ லாட். எந்த ரோல் எந்த இடத்துல கிடைக்குதுன்னு இருக்கு. பட் எவ்ரி திங் இஸ் அ குட் நாலேஜ். என்ன கேட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு குட் நாலேஜ் தான். ஆயில் அண்ட் கேஸ்ல வந்தால் தான் இதுன்னு இல்லை, எந்த கம்பெனிக்கு போனாலும் அது ஒரு குட் இதுதான். ஸோ வாட் ஐ கேன் டெல், if you interested in logistics and supply chain, you can start slowly learn about the job scope and everything, then you can go for it. ஓகே அண்ணா, ஐ திங்க் வந்து many எல்லாருக்கும் வந்து நிறைய கேள்வி இருக்கு நினைக்கிறேன். ஸோ டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், நம்ம வந்து லேட்டர் வந்து அண்ணா அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை டீட்டெயில்ஸ் நீங்க வந்து சேட் பாக்ஸ்ல போடலான்னு, அண்ட் ஸோ தட் அவங்க உங்களை நேரடியா வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். லேட்டர் நம்மளுக்கு பேனல் செஷனும் இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் நம்ம வந்து கேதர் பண்ணி அங்க அட்ரஸ் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் இந்த செஷனுக்கு இதோட இவ்வளோதான். நம்ம லேட்டா வந்து நீங்க உங்களோட கான்டாக்ட்ஸ் நீங்க சேட்ல கூட ரிப்ளை பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். சேட்ல क्वेश्चंस இருக்கு, நீங்க அங்க ரிப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, thank you மங்களா, I reply you with the chatல. thank you everyone. Okay, I think thank you so much அண்ணே. அண்ட் நீங்க எல்லாமே எங்களுக்கு பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வாட் எவர் தட் கவினேஷ் அண்ணா ஷேர்ட் இஸ் லைக் எவ்ரிதிங் தட் நான் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசைப்படுற ஒரு விஷயங்கள். ஸோ தட் நீங்கன்னா ரொம்ப லக்கி இதுக்கு, நீங்க என்டர் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து சொல்றாங்கன்னு. ஸோ we glad about that. And to mention later வந்து நம்மளுக்கு பேனல் செஷன் ஒன்னு இருக்கு, which means வந்து நம்ம கிட்ட பேசுற 4 ஸ்பீக்கர்ஸும் அவங்களோட டாபிக்ஸ் பத்தி பேசுறாங்கல்ல. ஸோ லேட்டர் பேனல் செஷன்ல நம்ம அவங்க கூட உட்காந்து இன்னும் பெட்டரா, இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ், நிறைய ஒரு மாடரேட்டர் வச்சு நம்ம வந்து அந்த செஷனை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவோம். ஸோ லேட்டர் நீங்க யாருமே வந்து இந்த மீட்ல இருந்து வெளியாகாம அந்த செஷன் வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். பிகாஸ் நீங்க கேட்கிற நிறைய கேள்விக்கு ஆன்சர் அந்த செஷன்ல கூட இருக்கலாம். ஸோ கைண்ட்லி மறக்காம அந்த செஷன் வரைக்கும் இருங்க. ஸோ நவ் நம்ம வந்து வித்தவுட் ஃபர்தர் டியூ நம்ம வந்து 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் முடிச்சிட்டோம். அண்ட் நம்ம அடுத்த 3வது ஸ்பீக்கருக்கு வந்து மூவ் ஆன் பண்ண போறோம். அண்ணே, can you stop sharing அண்ணே? Is it okay? Okay, thank you அண்ணே, thank you so much. ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து Mr. Naveen Muthusamy from 𝐿𝐻𝐬. He is an Anugerah Pelajaran Diraja 2023 winner. Late ஆகுதுல அதனால 23 winner. ஸோ அவரை வந்து நம்ம அழைக்கிறோம். வெல்கம் அண்ணன். ஐ ஹோப் வந்து இந்த செஷன் வந்து ரொம்ப நானும் ஆவலா எதிர்பார்க்கிறேன். பிகாஸ் அண்ணன் வந்து gonna talk about power of education. So yes அண்ணன், you can start now. Alright, நான் என்னோட ஸ்கிரீன் மூலம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, எல்லாருக்கும் என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா? Okay. Yes அண்ணன், தெரியுதுண்ணே. அமேசிங். ஓகே, நான் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஒரு குவிக் டிஸ்க்ளைமர். நான் இது வந்து இந்த என்டையர் செஷன் தமிழ்ல இருக்க போதுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால வந்து நான் எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் இன்வைட் பண்ண சில பீப்புள் ப்ரொமோட் பண்ணதுமே நான் டிஸ்க்ளைமர் கொடுக்கல. ஸோ அதனால அவங்களுக்காக நான் தமிழ்ல பேசுவேன். நான் பீட்டர் கிடையாது, பட் அவங்களுக்காக நான் இங்கிலீஷ்ல பேச போறேன். ஸோ யாருக்காச்சும் இங்க இங்கிலீஷ்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் ரேஸ் அப் யுவர் ஹேண்ட் ஆர் எனிதிங், ஸோ தட் ப்ராபப்லி நான் மிக்ஸ் பண்ண முடியும் என்னால. I think everyone is okay with it. Okay, so making a difference is what I'm going to talk about today. Thank you again for 𝐏𝐢𝐬𝐜 for giving me an opportunity to talk about making a difference. All right, so making a difference, the power of education, experience and exposure. Right,
So before we begin, I want to introduce myself. My name is 𝐏𝐢𝐬𝐜 𝐔𝐬𝐬𝐢𝐭. I'm a PhD candidate at the University of Sciences Malaysia, USM. I've completed my bachelor's degree in computer science, artificial intelligence at University Technical Malaysia Malacca with CGPA of 3.89. I am a recipient of Royal Education Award 2023, and I gotten 2 Student Appreciation Award. I was a speaker in AI introduction talk which happened last year. I am a member of internalization and engagement. I'm a internalization and engagement executive in CSPC USM, one of my postgraduate societies here. I was a vice president too of Student Residential Council, my hostel here in USM, and I was also a vice president 3 back in my MPP U10 in 2022. So this is briefly about me. But what is more important is my background. All right, I come from a family with a P40 income bridge. P40 income bridge, you probably would know. I don't need to introduce what is P40. My mom, for the majority of my life, was a rubber taper. So she was cutting rubber, and that is how we got money for our life, right? She was a sole breadwinner. That was because my father was a supervisor, and then he got partially paralyzed due to stroke a few years ago. So that led only my mom to be only working, and she was the only one who was working hard enough to get the monies, and she supported not only me but also my sister. So I will tell you why my background matters now later in the slides. So without wasting any more time, let's just jump in. Before we start though, I want to give you some disclaimer. Anything that I'm going to talk today is not encouraging you to break any law. All right. If you encounter any gray areas, just remember, never ever use violence. Right. I just have to say this because some people might get different interpretations, and you go do something. I'm not liable for that. So please think before you do anything. All right. All right. Making a difference. What is difference? Why you need a change? Well, I believe making a difference is what makes us alive. If let's say your heartbeat, right? If it's something that is flat like this, you'll be considered as a dead body. The only fact you're considered as a human and alive is because it's going up and down and up and down and up and down. And that is what makes us alive. And change is so integral in our life that the part of the reason why you are here today, the way you are, and why I am today, the way I am, is because the minuscule changes that happen over the years, what we call as evolution. The father of evolution, Charles Darwin, says that it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Sometimes the change does not only happen within us, but it happens around us. So how we respond to that also makes us somewhat important for us to pay attention in the long run. But sometimes this change are not just happening just like that. Sometimes the situation demands the change. So you need to act upon it. One of the common things that most of us, you and I, or maybe you would have seen happen in schools or even in educational institutions are bullying. Imagine if there's one guy, right? He threatens to you and then he throws rubbish at you, right? What will you do? What will you do? Most of us probably gonna think how I'm gonna fight against it, or you're gonna keep quiet. But there is this wonderful another quote from Maya Angelou, who's an American activist. He said that if you're what you're supposed to do when you don't like a thing is change it. If you can't change it, change the way you think about it, don't complain. Because the point of you complaining is not going to change the situation. If you just like say, oh man, he bullied me today, I cannot do anything, it's not going to change anything. You have to do something to change the situation right now. But if let's say this one guy and came and bullies you, what are you going to do? Most of us going to resort to violence, right? You're going to beat him up. I got 2 fists, I'm going to punch him, right? That's what you're going to think. But what if he's stronger? Right? If he's stronger, he can beat you up. What are you going to do? You're probably going to go to your teachers and complain about it, or you go to your mom or your dad and complain to them. But what if your bully is not a person, but a system? What do I mean by system? Why is a system? System is not a computer, by the way. A system like education system, government systems, and all this kind of system. These systems are actually created for the most genuine and realistic reasons. What was intended to do was to maintain order, provide structure, and also manage resources, right? Without it, it's impossible to do anything in life. But these systems has its consequences, which are sometimes intentional, such as inequality in education, discrimination, racial discriminations, and accessibility. Some people get to study further, you don't get to study further. So if this is the given situation, how are you going to fight against the system?
Are you going to again resort to violence? Are you going to go and fight against the system? Where are you going to find a system? Where are you going to go and punch? Well, the question is, there's another saying, African proverb: if your only tool is hammer, you will see every problem as a nail. So if you think only the two things in your hands, your violence is the key to solving the problem, you're going to see everything is going to require a fight, and everything is going to solve with a fight. But that is not really what it is. And this is where the power of education comes in, because you need to know what are the tools that you need to possess in order for you to make a change. Nelson Mandela, I think everyone knows, he was a former South African activist. He said that education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Why is it so powerful? Well, education gives you the qualification. If you want to talk about something and you don't want it to be ignored, you need to possess some sort of qualification so that people listen to you, right? If you don't have any qualification, you would probably one among 1,000 other people who are watching it out. If you want to stand out, qualification is the key, and you need to possess it in order for you to give out your voice. Number two is breaking barriers. Education, even in my case, from where my family was and how it can potentially be, is completely different, mainly due to the education. Education gives you a lot of exposure, a lot of experience, a lot of knowledge that you can then know where are the barriers and how to break it and even go further in your life. Third one would be creating opportunities, right? Education, again, when you possess it, you know how to utilize the knowledge you have. You can probably utilize those skills into a business. You can probably use the skill into a market. So it creates a lot of opportunity. Even jobs also are part of opportunities, right? And the last one is to empower communities. Your communities will be empowered because you have education. Imagine a community of so many people, everyone with a degree, and everyone is bravely voicing out. That definitely gonna impact the community, and it's gonna bring a lot of change to us. But how to excel in academics though? Now I say already, okay, this is how powerful the education is, but how exactly you want to work it? I got several tips that actually worked for me. I'm only preaching what I've practiced and what worked for me. So if you see it makes sense in your head, please apply that, and maybe you can see some changes. First thing is first, finding passion. You have to, most of us, like whenever we go to universities and all that, when we apply through UPU, most of us get what we want. But some of us are less fortunate enough, they only get costly loan, they say. So in that case, it might not make sense, but if you are applying through your UPU, generally pick the courses that you want to do, not what your parents want you to do, not your seniors want you to do, nothing like that. What you like doing, do that. Because I've seen so many people struggling when they don't like what they're doing. So don't do that. Second thing is focus. Focus is something that is very, very hard, and it is increasingly getting harder because now we have short format content like TikToks and all that. So your attention span is even smaller than last time. Last time I used to watch a lot of YouTube videos. YouTube videos are long-term content, so you pay attention for a longer period of time. But nowadays it's very, very hard, right? So you just got to figure out a way or mechanism so that you can pay attention for a longer period of time, all right? Number three is to organize your task. Right, you need to know what assignment to do, what day, what things need to be completed. I usually will have a to-do list. In your phone also you can download a to-do list and put it in what are the tasks that you have to do. Or if you can't even download the app, just write it down in your book. That worked for me for the majority of time, so that you know what you have to do and what you have to complete. The next one would be ASAP. Finish your task as soon as possible. All right, because when you keep it longer, you got to procrastinate even more, and it's very hard for you to then start again and do everything. So start as soon as possible so that you do not end up not doing the work. And next one would be keeping yourself updated. Many of the syllabus that we study in universities and all that are slightly outdated. Or even in STM or anything like that, you're probably going to see things are outdated. So the only way where you can give something that is very, very, you can keep yourself updated, because it's going to help you with your assignments and everything, because perhaps AI is not much explored in your syllabus. ChatGPT is very, very new. So 2023 only it is. So probably you wouldn't have much access of it in the education, but you knowing about it and you know how to utilize it is going to help you very, very well. Next one would be always produce novelty. What do I mean by always produce novelty? Don't copy people. Do whatever you can do. All right.
Imagine like next day you then become the next Anugerah Pelajaran Diraja recipient, let's say. And then you imagine you have copied people's work before. Imagine under the Anugerah Diraja's name, or below your name, the other person's name also written there. You're also carrying their work, and they can also claim it. If you never copy me, you won't even end up like this. I don't think it's a very good thing, because maybe it won't give me a piece. Maybe you would be okay with it, but try to approach things as a challenge and how you want to fix it originally. Copying is not going to make it easy. Maybe you can get good scores in an exam, but your life and fundamental skills would not grow if you just keep copying. And when you do assignments and everything, it's very easy for you to do what your seniors have done. But try to come up with some fresh ideas, some fresh perspectives, so that you can do something that is very, very unique, which can give you a lot of more impact, I would say. And next would be give you 100% all the time. No matter the thing is small or big, or people are going to see it, not going to see it, it doesn't matter. Give you 100% every single time. Every single time. Most of the time, people actually don't realize also you're giving you 100%. Sometimes you go presentation, you prepare so much, but people don't even notice. You probably would be like given a credit, hey, it was a good presentation, but apart from that, people don't notice. But it builds up an habit. Once you start doing, giving you 100% 1, 2, 3 more times, it builds up an charisma where you carry it over for any other things that you do. So it naturally comes off. So that's why you need to give your 100% every single time. The next one would be active. Be active is a very, very important thing. I believe you and I and everyone after this also going to write this saying in our papers, Malay papers as well. Badan cergas, otak cerdas, they say, right? So if you want to be your brain to function optimally or efficiently, you need to be active. Do some activity outside, sports or anything that makes you sweat. It's going to help you in the long run. I know many good studying people or people who are good in academics usually avoid the aspect of working out or going and going for sports and everything. But it is very, very integral, because what is the point of you having everything but you don't have health with you? Health makes the most priority. Discipline is the next one, because you now have all the ideas with you, right? But if you don't practice it, what's the point of it? You can't achieve anything. So when you say put in your mind that you want to do something, do it. It is very, very important for you to be disciplined in this. And last one would be have fun, because this is people usually say like when you go university or when you go to matriculation or you go to STPM or anything, it is a place for you to study. No, it's a place for you to grow. You need to go socialize with people. You need to go around places that you've never been to. You need to break barriers. You need to hang out with the people you probably wouldn't do. That is the first time you become a major also. So do things and explore life. Youth wouldn't last long, all right? So make the most out of it. Have fun. It's a very integral aspect. Now, assuming that you applied everything that I've said, you probably would have been, you can be the next Royal Education Award recipient. But I have another tip also. Be modest. Once you've achieved everything, be modest. There's a Sanskrit saying, Vidya Vinayana Shobhate. I do not know Sanskrit, so I probably butchered that. But it means knowledge is only decorated with humility. So if you go around and bragging, hey bro, I did that, bro, like, if you go like that, I don't think it decorates or it serves a purpose for the knowledge. If you stay humble, I think that is the way to go about it, because more people will respect you and your knowledge especially, and it serves a purpose. All right. So that is about education. Now you have education already. Is it enough for you to make a change? Well, I don't think so. You need power of experience. Why experience? Experience is the best teacher. Why experience is the best teacher? Well, experience pushes you out of your comfort zone. You probably, if you're someone like having classes in the morning, you probably wake up in the morning, do classes, come back, do probably your work, and then go sleep. And you repeat the cycle, and you do not go out of the comfort zone to do anything else. But experience, if you seek for experience, it pushes you out, and you do more thing in the long run. Next one will be soft and hard skills. The way you communicate also, you can only learn by experience only. And even hard skills like any technical skills also, you can probably learn it by experience. So, and public speaking, even going in front of stage, coming over of stage fears and everything. These are all
perks of you trying to go after experience. The next one would be gives depth and perspective. You might know something, if let's say, right, you wanted to learn about agriculture, right? You probably know a little bit about agriculture, but if you go and join people planting trees, joining seminars where people talk about how to plant trees and all that, it gives you a depth and a different perspective, which is important for you to know more knowledge. And the next one would be networking. You are as strong as the people you know. If you're in a situation where it's complicated, who are going to come and help you are the people in your network. And if you want a favor, it can only be done with the network that you have. And I personally have neglected networking for the majority of my life because I didn't know how important networking was. So I ignored many of the things. But I later in life I discovered that networking is something that is very, very important. So if you are not doing it, please do. So how to gain experience? Gaining experience is also not very hard. Again, first thing first, go for leadership roles. You have like many of the friends before said, you can become a prefect, a librarian. If you're in universities, you can join SRC, any other leadership roles, even your societies and clubs and all that, become a leader in it. And the next one will be clubs and association, like I said before. You can be just an active member there, all right? That also gives you a lot of experience. Uniform bodies, I was a very active scout in my secondary school and also primary school. It gives you discipline and teamwork and all that. So there's also another place you learn. Next one will be competitions. If you know you have knowledge in some aspect, go for it. Go for competitions. Although you don't think you're going to win, just go for it because you at least get experience. So join competitions. Next will be traveling. I know many of us might not have the financial freedom to go abroad and travel. Even if you can't go overseas, go around Malaysia. Malaysia has so many different places with so many different culture. You think you know Malaysia, you don't know Malaysia until you go and explore every small part of it. All right. Next one would be experiments. Do experiments within yourself, like try eating habits, how you're gonna learn, all this kind of all the things that I even say, you try to experiment because like people have said before, what works for me might not necessarily work for you. So you need to experiment these things so that you would know. And Marcus Aurelius, who's a Roman emperor, he said that comfort is the worst addiction. All these things pushing you out of your comfort zone so that you do not get addicted to it. Once you get addicted to it, you just want to lay in your bed, not do anything, relax. But that is not what life is about. So overcome your comfort. Now you have education, you have experience. Is it enough for you to make a change now? Well, it's not enough because you probably need more people to support you. How are you going to get support? Well, that is what we get from power of exposure. Now, power of exposure amplifies the impact. All right. Whatever you do, it amplifies. You do a little bit, 10% only you do, it amplifies it to 100%, 1,000%, 10,000%, 1,000,000%, it can amplify. So know how to utilize the social medias. So it creates visibility for your issue. Any issue that you're fighting for, any issues that you want to raise up awareness to, it creates visibility. More people will know about it. All right. And next, it can again, like I said, get this support because it's very hard for you to fight against something on your own. You need people to be there to support you, to encourage you when you're feeling low. All right. Your local issue can be an international issue if you know how to leverage social media. Well, the first thing is to be authentic. If you just like faking it, I don't think it's going to connect with many people. As authentic as the story is, the more people would want to listen to it and probably act upon it. The next one will be know your audience because sometimes we make assumption. Maybe this many people would see, okay, this type of people would see how they're going to react so that you can plan a bit better. All right. So know your audience. Number 3 is to test the waters. Try out with a simple post and all that. See how people are responding to that. Then you deploy your best of the best. All right. The last one will be to get inspired. There are so many people who have done it before me, after me, and will do even in the future. So there are no lack of inspiration, all right? There's abundance of inspiration there. So if you don't know anything, you just can Google up people who are being activists, who are being rebellious, who are fighting for a cause. There are several of them. So see what they are doing, see how you can improve with your own unique touch in it, all right? So now you have education, experience, and exposure. Is it all enough? I think it is enough. If you combine all these 3 things together,
you can make a viral video like this. So this is me during my convocation in 2023. I assume many of you might not remember or you are not aware of this. When I received this Royal Education Award, I was allowed to give a speech, and I spoke about a controversial topic, although I was told not to do that. I spoke about educational equality, and I highlighted the limitations of quota system. The reception was primarily positive. It garnered over millions of views. Several news articles and social media platforms picked up on it, and I believe the video reached its impact, reached its goal, which is to spark conversation. Many people are talking about it openly and freely, not being afraid of this concerns and all that. So, but it wasn't the case so many years before, because people are the one of the most common comment that I see was that you are so brave. Now, I want to remind all of you is that all of you are also brave. It's just that the system has made us a bit coward, I would say. Because there's another saying, birds born in cage think flying is an illness. So if you think that no one actually voice out against it, you think that is the norm. But we all independent fighters, we are all brave. It's just that you need sometimes to actually go out and show people, okay, you can also do it, right? The next thing is, again, I come back to my background. With my challenging background, if you remember how my background was, if I can do all this, so can you. You can definitely do not only as good as I did, better than me. All right. How you can do that though? Because I had solid reasons. The reasons were, number one, to make a difference. I wanted to impact the community in a very positive manner. And number two, to be the best I can be. And later I realized these were my ikigai. So I read a book called Ikigai. Those who wanted to learn more about your life and longevity and all that, I would recommend highly of reading this book. Ikigai is a Japanese concept referring to something that gives a person a sense of purpose, a reason for living. I believe these reasons are the one that is actually helping me to sustain perseverance and fight through whatever that comes my way. And you can also practice that and find your own ikigai and do what you can do. It is not an easy job though. It's not easy at all. Because if you do not sacrifice for what you want then becomes a sacrifice. If you want 10 A's in your SPM, let's say, most of you must have finished your SPM. Let's say you wanted to fall flat. You wanted to fall flat for your exam, but you do not study hard enough. Your fall flat then becomes a sacrifice. So always be mindful of what you want and push through whatever comes your way. Push through, and you have to prove a lot of people. A lot of people are gonna doubt you. They will be friends with you or they will join when you're a victor. But when you're fighting and struggling, it's a lonely process. So don't let anyone sway you. Just focus on what you want and achieve it. If you want to do that, that's a very easy thing to kickstart. Be a ghost. When I say be a ghost, I'm not asking you to paint yourself green and go steal money. There's already politicians out there doing exactly that. I'm not asking you to do that. When I say be ghost, quit attention. Don't go on social medias. Block off social medias. Just focus on yourself. Hustle hard. Work on, study, revise, work out. Anything that can make you better, you do, but you do not seek for media attention, any sort of attention. And that will definitely get you where you need to be. I would like to end this with another amazing quote by Jamal Edwards, who's an American novelist. He said, and I quote, "We all die. The goal is not to live forever. The goal is to create something that will." Like I said, I am also not here to live forever. I don't want to be immortal, but I believe what I've done has already caused a spark between many people, and even today's talk also inspired you to do better than what you have done, and probably you can also make a change in your life. So with that being said, thank you so much for the opportunity. I think I was nailed on time, exactly 25 minutes. These are my social media links. If you want to connect with me, if you want to have any questions, I'm not a celebrity. No one here shouldn't be. So if you have any doubts or anything like that, you can just send me. I will try to respond it as much as I can. All right. So thank you so much. Looking forward to you answer any questions and answers. And thank you. Hi, Anna. That was really உங்களோட டாபிக் ஏத்த மாதிரி பவர்ஃபுல் enough. I'm inspired, obviously. So I hope now students, brothers and sisters, you guys can
put off the questions over at the chat box. We will have 5 minutes for this session. ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்துச்சுன்னா Anna will answer during the session. If not, he can reply in the chat box and later panel session இருக்கும், if you guys remember. So if guys have any questions, you guys can ask. நம்மளுக்கு 5 minutes இருக்கு. So the floor is yours, guys. If you guys have any questions, can ask. Anything? Okay, now தமிழ்ல பேசலாம், அதனால பிரச்சனை இல்லை. ஸோ தாராளமா கேளுங்க, பிரச்சனை இல்லை. Anna, we have question. Anna, how do you increase your attention span? Like, okay. இது வந்து how I can answer, ஏன்னா I didn't suffer from it. Alright, நான் சொன்ன மாதிரி I was primarily on YouTube வந்து ஒரு long format contentனால அது கன்சியூம் பண்றப்ப you generally would watch 10 to 15 to 30 something minutes. ஸோ அந்த மாதிரியான என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் நான் சீக் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் இப்போதான் வந்து நிறைய டிக்டாக்ஸ் அந்த மாதிரி இன்ஸ்டா ரீல்ஸ்லாம் இருக்கிறப்ப obviously I am also using it and I can also notice that I cannot pay attention like how I used to be. The one way you can possibly do that is, நான் சொன்ன மாதிரி தான், be a ghost. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட் கூட நீங்க போய் ஆகணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் சம்திங், ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட், தி கோல். எனி டிஸ்ட்ரக்ஷன், அது நீங்க பண்ண வேண்டிய நினைக்கிற விஷயத்த வந்து அது வந்து டிலே பண்ணும், அது வந்து உங்களை தள்ளிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அந்த தாட் வர்றப்ப யூ ஜஸ்ட் கீப் ஆன் திங்கிங், யூ நோ வாட், ஐ வாண்ட் டு கெட் திஸ், இது நான் வந்து அடைஞ்சாகணும், ஐ ஹேவ் சோ மெனி பீப்புள், ஐ வாண்ட் டு ப்ரூவ் ராங். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க உங்களையும் மோட்டிவேட் பண்ணணும். இல்லைன்னா again, Insta and TikTok reels are very smart nowadays, right? So அதனால நீங்க அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் விஷயம் ஒரு இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா it will keep on coming. So even TikToks-உம் இந்த Insta reels-உமே உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ற ஒரு விஷயமா ஆகலாம். So find your purpose. அந்த purpose தான் வந்து உங்களை fight through பண்ணும் இந்த attention span எல்லாம் வச்சு. Yeah. Anna, we have one more question. Anna, what your tips on managing burnout during degree time, especially in கேட்டிருக்காங்க. burnout அவருக்கு. ஓகே, நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, நான் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். I didn't get burnout during my degree time because நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் I did what I love. The only reason நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சதுக்கு காரணம் என்னன்னா, எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை நான் செஞ்சேன். AI is something that I'm very very passionate about. ஸோ அதனால வந்துட்டு எனக்கு யூபியூல அப்ளை பண்றப்போ அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சி படிக்கிறதுக்கு. then I continue studying that. அண்ட் அதனால வந்து எனக்கு அதுல நான் பிடிச்ச விஷயத்த பண்றதுனால அது எனக்கு கஷ்டமாவே தெரியல. பட் சம் ஆஃப் யூ மை நாட் பி, எஸ்பெஷலி SCPM-லாம் நம்ம பேசணும்னா சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் வெரி ஜெனரல், ரைட்? உங்களுக்கு விருப்பமான விஷயம் மட்டும் நீங்க கத்துக்கிறது இல்லை, அதை தாண்டி மற்ற நிறைய விஷயங்களும் நீங்க கத்துக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல யூ திங்க் தட் யூ ஆர் கெட்டிங் burnout. பட் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான், மோட்டிவேஷன் இஸ் தி கீ. சம்டைம்ஸ் மோட்டிவேஷனுமே வந்துட்டு சில சமயம் அப்ல இருக்கும், சில சமயம் டவுன்ல இருக்கும். That is where discipline comes in. So ஒரு habit நீங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, just no matter what it is, just do it. So in the burnout, the easiest tip is that, what I would say is that maybe sometimes it has worked. நீங்க வந்து one day take a step back, go hang out with your friends, அவங்க கூட ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க, ஒரு நல்ல படம் பாருங்க. That day you try to do anything that makes you fun, happy. ட்ராவல் பண்ணுங்க, பீச் போங்க, நேச்சர் பாருங்க, உங்களுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. Then the next day you should come back to the original thing because அது வந்து ஒரு ரிவார்ட் பேஸ் சிஸ்டமா தான் இருக்கும். நீங்க ஒரு நாள் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க, then it should actually help you. அது அப்படி பண்ணல, இல்லை நான் நிறைய வெளியே தான் போறேன், I don't feel like doing it, you have to force yourself to do it because like I say, if it was easy, everyone would do it. The only reason ஏன் அது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா, நிறைய பேர்னால பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்க நிறைய பேர் ஆக போறீங்களா இல்லையா அப்படின்றது உங்க கையில தான் இருக்கு. ஓகே அண்ணன், நம்மகிட்ட கொஞ்சம் few questions இருக்கு, பட் நான் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயினிங் இருக்கனால just one கேக்குறேன். later you can reply in the chat box. like கேட்டிருக்காங்க, what are your plans for continuing your work in AI and educational advocacy? like what are your plans? Okay, those who are like keeping up with what I'm doing, நான் வந்து எங்கேயுமே வந்து பப்ளிக் நான் ஸ்பீச் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வேற சின்ன சின்ன லோக்கல் மீடியாஸ்ல நான் அதுக்கப்புறம் அங்க மட்டும் தான் வந்துட்டு அதை பத்தி பேசியிருக்கேன். which happened back in early 2024. அதுதான் லாஸ்டா நான் வந்து பத்தி பேசியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி நான் பேசல. part of the reason is because I wanted to give it time.
பிகாஸ் ஒரு சேஞ்ச் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம்னா அது வந்து இன்னைக்கு கேட்டு நாளைக்கு நடக்கிற விஷயம் இல்லை. இட் இஸ் அ லாங் ப்ராசஸ். ஸோ அதனால வந்து ஐ பிலீவ் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ நீட்ஸ் டைம் as well as other people also. ஸோ அதனால அதை பற்றி பேசல, பட் ஐ வில் டெஃபினெட்லி ஸ்பீக். there will be part 2 that will be coming out. So அதனால வந்து அது வந்து அதை பத்தி I'm still thinking about it, I'm still posting about it. ஆனா வந்துட்டு as much as நான் அந்த ஸ்பீச் வைரல் அளவுக்கு I'm not doing it yet because I also very busy with my own studies. ஸோ அதனால அதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை. இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா, okay, what I want to do is in AI. I'm doing my PhD in AI. So அதனால வந்துட்டு என்னோட PhD complete பண்ணிட்டு I want to have my own startup business that also involves AI. So இந்த மாதிரி தான் என்னோட career plan structure ஆயிருக்கு. So yeah. Okay, and we are looking forward for the part 2 and I think that's all for now. இந்த செஷனுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ணே. We will meet you again in the panel session. Thank you for Thank you so joining. much. நன்றி. Thank you. So that was really a powerful session. I hope everyone is inspired and everyone is like get whatever that you guys have to. So Pakadasiya, the last speaker for this session is, I would like to invite Miss Vaishnavi Nagaraja from UPM. She's a Anugerah Pelajaran Diraja winner of 2021. And yeah, we welcome you, Akka. Okay, வணக்கம். Can you hear me? கேக்குதா? கேக்குது அக்கா. Okay. So எல்லாருக்கும் வணக்கம் and so I'm the last speaker. So நான் நினைக்கிறேன் எல்லாமே மோஸ்ட்லி கவர் பண்ணிட்டாங்க. நான் மோஸ்ட்லி தமிழ் and mix of language யூஸ் பண்ணுவேன். So I think everyone have covered most of the things, how to achieve your success in terms of all of the purposes, example academic, leadership wise, and how you can build yourself. So most of the tips already been covered. So I'm just want to share how my experience in university and how I achieved the Anugerah. So mainly that is my main purpose of talk today. So my topic given வந்து actually academic success, but actually almost everyone, all the speaker already been covered. So நான் எப்படி என் pathway in this my degree life and also until now I am a student. So I just want to share the experience. So நான் வந்து ஒரு just a middle class family person. So SPM வந்து as normal, normal illa, I achieved straight A, but with real determination we able to achieve no matter in SPM until now in our career life and also our education life. So 11A, but the most people can achieve because something we know there is a difference in grade and so on. But the real difficulty will be in our degree life because there is a fixed pointer fix இருக்கும். இப்படி இருந்தாதான் 3.75 மேல இருந்தாதான் குட் பாயிண்டர், 3.5 மேல இருந்தாதான் குட் பாயிண்டர். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்டான ஒரு கிரேட் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம் கம்பேர் டு அவர் எஸ்பிஎம் லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ அண்ட் another thing, எஸ்பிஎம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கும். பேரண்ட்ஸ் போய் நம்மள எங்க வேணாலும் போய் அனுப்புறதுக்கு வர்றதுக்கு. பட் ஒன்ஸ் வி அவுட் ஃப்ரம் அ ஹவுஸ் ஜோன், கம்ஃபர்ட் ஜோன், we need to struggle in terms of everything. So அங்கேருந்து தான் ஸ்ட்ரகிள் லைஃப் வரும். நம்ம எப்படி இண்டிபெண்டா ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ as normal I'm a really எப்படி சொல்றது, like homely type of person. So I'm also an introvert person. So after SPM I get my Asasi science pertanian UPM ல இருக்கு. Same time I got metrics, but எங்க டைம்ல ரெண்டுமே அப்ளை பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலையில I applied both and I get metric and SSC. So I have no choice, I dropped metric and I took SSC. So SSC science pertanian, something I think still not well known. The only difference with metric and SSC science pertanian வந்து pertanian cost extra இருக்கும்.
Otherwise, there is a physics, chemistry, biology, maths. There is additional subject pertanian and also have English together with some other mixture. So அது வந்து அசாசி சயின்ஸ் பர்த்தனியான் நான் எடுத்தேன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஐ காட் பாயிண்டட் 3.9. ஸோ என்னோட பிக்சர்லேயே தெரியும் ஐ எம் ரியலி லைக் புக் வார்ம் பர்சன். ஸோ நான் எனக்கு வந்து ஸ்கோர் பண்ண பிடிக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை லைக் பேஷனும் சொல்லலாம். அது நம்ம நார்மலா பழகின ஒரு விஷயம். ஸோ ஐ வி லைக் ரியலி வாண்ட் டு ஸ்கோர். ஸோ அப்போ ஸ்கோர் மைண்ட் செட்லேயே இருந்தப்ப அசாசியில் ஐ ஒன்லி ஸ்டடி. ஐ டிடன்ட் join anything much like any activities and so on, but since Asasi we can join ஏன்னா அது ஒரு university environment. So I didn't involve in much thing. நான் just educationலே இருந்தேன். After that, during my degree time I got bachelor science mathematics. But அந்த process எப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் அசாசி முடிச்சோன்னே எனக்கு என்ன I don't have any fixed picture. என்னோட ஒரே எய்ம் என்னவா இருந்துச்சுன்னா ஐ வாண்ட் எனிதிங் ரிலேட்டட் டு சப்ஜெக்ட், நோ மேட்டர் பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி ஆர் மேத்ஸ். இது மூணுல ஏதாவது ஒன்று எடுக்கணும். டீச்சிங்காகவும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா பியோர் ஸ்டடீஸாகவும் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ்ல தான் இந்த பியோர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்தது. இது பியோர் சயின்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கார்சஸை. ஸோ அந்த டைம் வந்து யூபிஎம்ல டீச்சிங் கோர்ஸ் இல்லை. ஸோ நாங்கள் சூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அந்த செக்ஷனே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. டீச்சிங் கோர்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த டைம்ல. ஸோ வாட் ஐ டிட், ஐ டுக் பேச்சுலர் சயின்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ். பட் எப்படி நான் அதை எடுத்தேன்னா ஐ ரியலி கெட் கைடன்ஸ் ஃப்ரம் 𝐿𝐸𝐽 ஆல்சோ. எப்படின்னா மை சிஸ்டர் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த 𝐿𝐸𝐽 வாலண்டியர். ஸோ அவங்க வந்து கெமிஸ்ட்ரி எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட ஃபியூ கைட்லைன் கேட்டிருந்தேன் கெமிஸ்ட்ரி பத்தி. அண்ட் தென் பிசிக்ஸ் ஆல்சோ another senior also help to tell me how எப்படி இருக்கும் அந்த டிகிரி. ஸோ என்ன படிப்பாங்க, எப்படி இருக்கும், எப்படி அந்த லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும், என்ன சம்பந்தமா படிப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிகர் கிடைச்சிச்சு. அண்ட் தென் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எனக்கு மச் ஃபிகர் கிடைக்கல. பட் ஐ ஜஸ்ட் கோ ஆன் வித் கான்ஃபிடென்ட். ஓகே எனக்கு மேத்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி தான் எடுத்தது பேச்சுலர் சயின்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ். இட்ஸ் அ பியோர் ஸ்டடீஸ் வித்வுட் education. அந்த டிகிரியில education வராது, ஜஸ்ட் வித் ஆனர்ஸ் தான் வரும். So that is how I come into maths. So I don't have any fixed aim. So அதுல வந்து 3.89 கிடைச்சிச்சு at final 8th செமஸ்டருக்கு அப்புறம் 3.89 கிடைச்சிச்சு. And I did internship at Selangor Meteorological Department. So maths படிக்கிறவங்க meteorological departmentலயும் internship செய்யலாம். ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் செக்ஷன் படி. பட் ப்ரைவேட்னா நிறைய போகலாம். மேத்ஸ் படிக்கிறவங்க வந்து நிறைய செக்ஷன்ல போய் இன்டர்ன்ஷிப் செய்யலாம். பட் கவர்மெண்ட் செக்ஷன் பார்த்தா மெட்ரோலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லயும் மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்குவாங்க இன்டர்ன்ஷிப் செய்ய. அண்ட் ஆல்சோ another specific department in government வந்து another specific department வந்து statistical department. So இவங்க வந்து memang math student எடுத்துக்குவாங்க internship செய்ய and also for job scope. So statistics போலாம், mathematician போலாம். So that's about my internship life. And currently I enroll into PhD, which is known by mathematical cryptography field. So in the field நான் PhD செய்றேன். So this field வந்து related to cyber security Malaysia. Okay, so this is my flow of my journey. So நான் just experience share பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நான் இன்ட்ரோவர்ட் பர்சன். ஸோ நான் அவ்வளோவா வந்து இன்வால்வ் பண்ண மாட்டேன். பிகாஸ் மை லைஃப் ஸ்டைல் அன்டில் மை Form 5 is like that. I won't much involve because I'm like shy to join and everything. So Asasi varappa I am realizing. So every phase of life is something for us to undergo and change our lifestyle accordingly. So நம்ம வீட்டு விட்டு வெளியே வரப்ப நம்ம வந்து பார்ப்போம், என்வாயரன்மெண்ட் பார்ப்போம், ஸோ எப்படி அடாப்ட் பண்ணலாம்னு யோசிப்போம். ஸோ அப்போ வந்து அசாசி டைம்ல ஐ எம் ஸ்ட்ரகிளிங் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ மச் ஹவு டு கெட் இன்வால்வ். ஸோ அசாசிக்கு அப்புறம் டிகிரியில தான் ஐ ஹேவ் த எய்ம், ஓகே ஐ ரியலி வாண்ட் டு
push myself out of the comfort zone and really want to discover something new. So அப்போ வந்து first semester வந்து I was in the phase of trying to adapt. So adapt பண்ணி ஆனா என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம்னா there is a lot of seniors who are willing to help us. So no matter in any activities or persatuan or any level, faculty level or university level, there is always have people who are willing to help us. So அதுதான் seniors ன்னு சொல்வேன். Like எப்பவுமே ஹெல்ப் தான் பண்ணுவாங்க, பட் there is a good and bad people. பட் நம்ம இன்வால்வ் பண்ற விஷயத்துல நல்ல விஷயமா இருந்தா கண்டிப்பா எப்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு சீனியர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தனால நான் அப்பதான் வந்து ஓகே நான் என்ன இருந்தாலும் கான்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியாயிருவேன். பட் விட aim of improve my skill also. Okay, எப்படி நான் leadership skill கொண்டு வரலாம், because I'm really starting from zero with zero leadership skill, so I need to really push myself. So semester 2 வரைக்கும் I'm really brainstorming that and then I'm trying to adapt. So seniors கூடயே போய் ஒரு ஆக்டிவிட்டியை பார்க்குறது, எப்படி நான் வெளியாகலாம், எப்படி comfort zone இருந்து வெளியாகலாம். I will try best to join everything, same time balance with our study lifestyle. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா semester 1 and 2 is something like you can score, you can really score. ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து something that we already learn in SSC or metric level and so on. So அதனால semester 1 and 2 நம்ம தாராளமா ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நம்ம என்ன மெயினா வந்து எல்லாரும் தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா போய் நிறைய ஆக்டிவிட்டியில இன்வால்வ் ஆவாங்க. ஏன்னா அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஜெக்ட்லாம் ஈஸியா இருக்கு, ஸ்கோர் பண்ணிடலாம், ஸோ அவ்வளோ படிக்க தேவையில்ல. பட் என்ன பண்ணுன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணலான்னா semester 1 and 2 really score well. சில பேர் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் semester 1 forfeit எடுக்க முடிகிற சிச்சுவேஷன்ல இருப்பாங்க. பட் டிபெண்ட் ஆன் தியர் காசஸ் ஆல்சோ. semester 2 will be a bit drop, ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் மோர் டிஃபிகல்ட்டான சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வரும். ஸோ semester 2 வரைக்கும் என் ஜேர்னி இப்படி தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஐம் ட்ரைங் டு எக்ஸ்ப்ளோர், சேம் டைம் ஐ பேலன்ஸ் மை ஸ்டடி லைஃப், பட் இட்ஸ் அ பிட் ஈஸி. ஸோ ஐ வில் more put on time on activities compared to study life. ஆனா ஒன்னே தான் பண்ணுவேன், exam week அப்ப 1 week before I really put more time for my study 1 week before. So அந்த 1 week before வந்து கண்டிப்பா நிறைய ஸ்டடி ஹவர்ஸ் நம்ம கொடுத்தாகணும். So அந்த 1 week before really sit down and put your effort. So exam week அப்ப நம்மளால ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல, because forever our hard work will pay off at the end. So that is one thing. And another thing நான் பண்ணது என்னன்னா கிளாஸ்க்கு போயிட்டு வந்து அட்லீஸ்ட் சும்மா ராத்திரி ஆஃப்டர் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் எவ்ரி திங் ராத்திரி உட்காந்து லைக் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது பார்க்கணும், லைக் என்ன படித்தோம், அந்த கிளாஸ்ல என்ன படித்தோம். மேபி சிலது கஷ்டமா இருக்கும், ஸோ ஜஸ்ட் ரிவைஸ் அ பிட். கஷ்டமா உள்ளதுலாம் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் ஹூ இஸ் ரியலி லைக் ஸ்காரிங் பர்சன், கோ அண்ட் ஆஸ்க் தேம். ஸோ எப்பவுமே சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கும் நம்ம யூனிவர்சிட்டி லைஃப் ஸ்டைலில், தட் கேன் பி கேரண்டீட். The only thing is whether you are going to find them or not. நம்ம தான் வில்லிங்கா போய் தேடணும், லைக் எவ்ரி ஒன் ஆல்ரெடி பீன் ஸ்போக்கன். நம்ம தான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போய் தேடணும், எங்க வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும், எங்க அந்த கைடன்ஸ் கிடைக்கும், எப்படி நம்மள வெளியே காட்டலாம். ஸோ தட் இஸ் த most important thing when we out from our comfort zone. ஓகே, அதுக்கப்புறம் semester 3 வந்தப்ப I involved in MTM. MTMனா during my time is known as Majlis Tertinggi Mahasiswa, but not for university level, college level. Because என்னோட மைண்ட் செட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா காலேஜ் லெவல் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றப்பே வந்து நம்மளுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த செக்ஷன்ல வந்து நாலேஜ் கிடைக்கும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ I involved in that. So they will cover most of the section, university, college, faculty some of the time, persatuan and so on. So anga வந்து most of the leadership skill எனக்கு கிடைச்சிச்சு when I changing from introvert to trying to become not to tell extrovert 100%, like how I want to come out. So அந்த டைம்ல MTM வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. So I'm really trying my best to balance my study life and also with improving the leadership skill. So that
that time was like I can tell most enjoying phase for me. ஏன்னா நான் வந்து வெளியே நிறைய outspoken இருக்க ஆரம்பிக்கிறேன் and improving my leadership skill, because leadership skill நாளைய நிறைய section இருக்கு, நம்ம நிறைய கத்துக்குவோம். So that is the phase during my semester 3. And then semester 4 வந்து one of the most challenging semester because one incident happened to me. So at the time I also had the peak of the MTM phase also. MTM phase வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மஜிஸ் திட்டிங்கி மாசிஸ்வா அந்த டைம்ல வந்து செமஸ்டர் 4ல தான் இன்னும் நிறைய புஷ் பண்ணுவாங்க, நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு செய்யறதுக்கு. So that is one thing I'm realizing the importance of the time, that time semester 4ல. No matter whatever phase we go through, நம்ம ஒவ்வொரு ஃபேஸ்ல நிறைய ஒரு லேர்னிங்கை கத்துக்குவோம். லைக் நார்மல் ஒவ்வொரு வருஷமும் போறப்ப நம்ம புதுசா ஒண்ணு கத்துக்குவோம். ஸோ something like that. Semester 4 what happened to me, I'm realizing the importance of time. நான் உண்மையிலே ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி டைம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நான் ரியலைஸ் பண்ணது. ஏன்னா எடுகேஷன் கொஞ்சம் ட்ராப் ஆனிச்சு. ஸோ தட் இஸ் தி செமஸ்டர் ஐ டிடன்ட் கெட் டீன் லீஸ். எனக்கு டீன் லீஸ் அப்போ கிடைக்கல, மற்ற செமஸ்டர்லாம் கிடைச்சிச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ ஐ couldn't cope up really well. பட் நீங்க என்ன இருந்தாலும் டிகிரியில வந்து எங்கேயாவது மேனேஜ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா டெஸ்ட் 1 இருக்கும், டெஸ்ட் 2 இருக்கும், ஃபைனல் இயரும் இருக்கும். ஸோ எங்கேயாவது வந்து நம்ம டைம் அண்ட் ஆல்சோ அவ பிளானிங் வந்து ப்ராப்பரா மாத்திக்கலாம். ஸோ மேபி எனக்கு டெஸ்ட் 2ல வந்து குறைவா கிடைச்சிருக்கும். ஸோ ஃபைனல் இயர்ல நான் உண்மையிலேயே எஃபர்ட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி மேனேஜ் அவர் பிளானிங். ஸோ தட் happened. And another thing, and one incident happened சொன்னல. ஸோ அது என்னன்னா, I had a scam call which I was almost like really terrified. So not to tell really victim. So that is one incident happened during my semester 4. So that time அப்ப வந்து நான் படிக்கிற டைம்ல scam call not famous yet, but I had the experience like one call I had. So I get to know something which is known as scam call. So அந்த process வந்து எனக்கு like unforgettable memory ஆ இருந்துச்சு. So I will tell what it lead to me. So அது வந்து semester 4ல நடந்தது. அதுக்கப்புறம் semester 5 and 6 வந்து is the phase I'm out of MTM phase. So MTM விட்டு வெளியாயிட்டேன். So what I did, I explore more. I go into faculty level. ஏன்னா ஃபேக்கல்ட்டியில வந்து நம்ம படிக்கிற விஷயமான நிறைய விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆக்டிவிட்டி ஜாயின் பண்றது மூலமா. ஸோ அப்போ வந்து ஃபேக்கல்ட்டி லெவல் ஐ ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஃபேக்கல்ட்டி லெவல். ஸோ அப்போ வந்து நிறைய வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, என்னென்ன கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஏன்னா பியூர் ஸ்டடீஸ்னாலே எல்லாருக்கும் இருக்கிற பிளரான ஒரே விஷயம் என்னன்னா, என்ன வேலை செய்வோம். இன்ன வரைக்கும் எல்லாம் இஃப் சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் கம் அண்ட் கான்டாக்ட் மீ, தே வில் ஆஸ்க் நான் என்ன வேலை செய்யலாம். பட் pure studies is something very broad. You can work on most of the things, just how you want to prove your skill to them. So that's the most important. So during semester 5 and 6, I really get involved into faculty. I learning what are the opportunities are there and what are the skills I really need so that I can prove myself during my career life. So அப்ப என்ன பண்ணேன்னா, நான் வந்து ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் கத்துக்கிட்டேன், பைத்தன் கத்துக்கிட்டேன். பிகாஸ் ஃபார் மேத்தமெட்டிக்ஸ் the most important thing we need is programming skill. ஆனா எல்லா யூனிவர்சிட்டிலயும் இந்த பியூர் மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு வந்து மோஸ்ட்லி ப்ரோக்ராமிங் கத்து கொடுக்க மாட்டாங்க. they only teach one. ஆனா அந்த ஒன் வந்து மேபி சிம்பிளா இருக்கும். இப்ப எனக்கு படிச்சு கொடுத்தது வந்து சி ப்ரோக்ராமிங் சொல்லுவாங்க. பட் for career opportunity I need more than C. பைத்தனா, ஜாவாவா, அந்த மாதிரி different language எனக்கு language of programming I needed. So and the semester 5 and 6 only I'm realizing most of the thing like skills and so on. So workshop செய்வாங்க, but same time we go and find out in online sources, do this free certificate and so on. So அது வந்து semester 5 and 6 நடந்தது. Same time I will try to
join most of the activity. ஏன்னா once நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து ஆக்டிவிட்டி ஜாயின் பண்ணி பழகிட்டோம்னா நம்மளால சும்மாவே இருக்க முடியாது. நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஏன்னா அதுதான் நம்ம ஸ்டடி லைஃப்க்கு ஒரு பூஸ்டரா இருக்கும். For sure I can tell for whoever have experienced that. And then semester 7 and 8 வந்து is the COVID phase I faced, but the thing is I was during internship time and also I'm doing final year project. So for final year project, what I did, the incident that happened, phone call, which is scam call. I find out about scam, and during semester 7, I took a subject, and the subject பேர் வந்து cryptography. So cryptography வந்து something related to our network security, which is can be related to scam over the internet. So இது மூலமா நான் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் வந்து அந்த ரிலேட்டட் டு கிரிப்டோகிராஃபி ரிலேட்டடா எடுத்தேன். அண்ட் ஐம் அன்டில் நவ் லேர்னிங் அபவுட் ஹவு ஸ்கேம் கேன் ஹேப்பன் ஓவர் த இன்டர்நெட் ஆர் நெட்வொர்க் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ அந்த பார்ட்வே என்னை இங்கே கொண்டுட்டு வந்துச்சு. ஸோ ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ ட்ரஸ்ட் இன் யோர் life learning or struggle, so it will give a good future for you. So அந்த பார்ட்வே மூலமா தான் நான் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் செஞ்சேன். And then for my PhD also I took related to cryptography, known as mathematical cryptography. So it's really very close to cybersecurity Malaysia. So as we know, cybersecurity Malaysia வந்து handling about scam calls, all kind of scams, no matter in online medium or online shopping and so on, but mine is focusing on network security purpose. So during my final year internship experience, and also I have tried to do the final year project which is relating to cryptography. And அந்த ஃபேஸ்ல தான் நான் பிஹெச்டிக்கும் அப்பயே வந்து தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. மோஸ்ட்லி குட் பாயிண்டர் உள்ளவங்கள தேட ஆரம்பிப்பாங்க. பட் இட்ஸ் ஸ்டில் அவர் சாய்ஸ் வெதர் வி வாண்ட் டு டூ ஆர் நாட். ஸோ I had a really interest one to know more about scams, so that's why I get involved into PhD, which is until now I will get in any way நம்மளுக்கு அந்த experience or learning கிடைக்கும் எப்படி அந்த ஸ்கேம் செய்றாங்க அந்த மாதிரி. So this is how I choose my pathway. And another thing relating to my Anugerah. So Anugerah வந்து எனக்கு எப்படி கிடைச்சிச்சுன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பட் பிஃபோர் தட், டூரிங் மை செமஸ்டர் 1 நம்ம வந்து எப்பயும் போல நம்மளுக்கு யூனிவர்சிட்டி கிடைக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம், நம்ம சர்ச் பண்ணுவோம். ஓகே, நம்ம யூனிவர்சிட்டி பேர் என்ன, எப்படி என்ன மாதிரி ப்ரொஃபைல்ல இருக்கு அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அந்த அனுகரா கிடைக்கிற சீன் வந்து நம்ம மேபி பிக்சர்ல பார்த்துருப்போம், வீடியோல பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு அந்த சீன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, அந்த பிக்சர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா அனுகரா எடுக்கிறவங்க மட்டும் தான் ரொம்ப ஸ்பெஷலா வந்து பேரண்ட்ஸ் கூடிய அந்த அனுகரா வந்து அகுங் கிட்ட எடுக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு பிக்சர் இருக்கும். ஸோ டூரிங் மை டைம் இஸ் வெரி சேட். விதவுட் பேரண்ட்ஸ் நம்ம ஒண்டியா போய் அந்த அனுகரா எடுப்போம். ஸோ அந்த சீன் வந்து எனக்கு அந்த டிகிரி ஃபர்ஸ்ட் இயர் போறப்ப அந்த பிக்சரை வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா அது ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கும். நம்ம வந்து மேமாங்க அகுங்கிட்ட இருந்து தான் நம்மளுக்கு அனுகரா கொடுப்பாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ். அண்ட் நம்ம பேரண்ட்ஸும் கூட இருப்பாங்க. அது ஒரு மாதிரி லைக் ரியலி ஹார்னட் வே. ஸோ அப்போ வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஹேட் லைக் நம்மளுக்கு கிடைச்சா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு தாட்ல தான் இருந்தோம். ஆனால் நான் அதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணல. ஐ ஜஸ்ட் ஹேட் த தாட். வெயிட், நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போய்க்கிறேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஹேட் அ தாட். ஆனால் எனக்கு எப்படி கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த அனுகரா Pelajaran Diraja எனக்கு எப்படி கிடைச்சிச்சுன்னா, வந்து நான் வந்து ஃபேக்கல்டி சயின்ஸ். ஸோ வி ஹேவ் ஜபத்தான் பிசிக்ஸ், ஜபத்தான் கீமியா, ஜபத்தான் பயாலஜி, ஜபத்தான் மேத்தமெட்டிக் அண்ட் தென் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அண்ட் இன்னும் 2 ஜபத்தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஜபத்தான்குள்ளாரே பிஃபோர் தட் அந்த ஜபத்தான் வந்து அவங்களே செலக்ட் பண்ணுவாங்க, ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களே செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க செலக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி அவார்ட் கொடுக்கறதுக்கு தேடுவாங்க. ஸோ இந்த மேத்தமெட்டிக் டிபார்ட்மெண்ட்ல யாரு குட், நிறைய செக்ஷன் ஆஃப் அனுகரா இருக்கும் நம்ம ஜபத்தான்குள்ளாரையே. ஸோ இவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் ஐ கேட். பட்
we can also apply ourselves for the Anugerah we want. But experience I get is வந்து ஜபாத்தான்குள்ளாரே பீலே பண்ணாங்க. ஸோ பீலே பண்ணி சொல்லிடுவாங்க யார் யார் கிடைச்சிச்சுன்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னா the இன்சார்ஜ் லெக்சரர் வந்து எல்லா ஜபத்தான் ஒரு 3-4-5 ஜபத்தான் சொன்னல இன்சார்ஜ் லெக்சர் வந்து அந்த 3-4-5 ஜபத்தான்குள்ளாரே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் பார்த்துட்டு இவங்களே ஒரு few people சூஸ் பண்ணி ஃபேக்கல்ட்டிக்குள்ளார காம்படிஷன் போடுவாங்க. ஸோ ஃபேக்கல்ட்டிக்குள்ளார அந்த ஓவரால் எல்லா ஜபாத்தான்லயும் யாரு குட் ஸ்டூடெண்ட் ஓவரால் ஆக்டிவ் ஸ்டூடெண்ட் தேர் ஆர் மெனி கேட்டகரி. ஸோ எனக்கு கிடைச்ச அனுகிரா வந்து சேம் அகாடமிக் பர்பஸ். ஸோ அகாடமிக் பர்பஸ் ஆல்சோ Jabatano academic purpose and also for my faculty level academic purpose. And then finally after faculty level what happened எனக்கே தெரியாது, they just contact me back, the lecturer contact me back and then they tell இந்த மாதிரி உன்னை வந்து சாலூன் ஹடியா யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து நாங்கள் சாலூன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அனுகிரா உன்னை few அனுகிராக்காக உன்னை சூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ they asked me to tick for 2-3 option, if I'm not mistaken, 2-3 option, and then they asked me to give a full resume. கண்டிப்பா நம்ம ரெசுமி கேட்பாங்க, நம்ம சிவியும் கேட்பாங்க. ஸோ ஃபுல்லா கேட்டாங்க என்னென்ன ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம், வாட் ஆர் த ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ முடிஞ்சா கண்டிப்பா காலேஜ் ஃபேக்கல்ட்டி persatuan யூனிவர்சிட்டி அண்ட் ஆல்சோ kebangsaan அண்ட் ஆல்சோ அந்தாரபங்ச லெவல்ல இன்வால்வா இருக்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு 4 yearsல இதெல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை தான் நம்மளுக்கு அமையும் என்ன இருந்தாலும். பிகாஸ் தீஸ் ஐ கேன் டெல் அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அங்கே வெளியே இருக்கும், அவ்வளோ ஆக்டிவிட்டிஸ் அங்கே வெளியே இருக்கும். நம்ம தான் வில்லிங் டு ஜாயின் ஆர் நாட். ஸோ இந்த எல்லா கேட்டகரியிலையும் பார்த்துட்டு அந்த ரெசுமி ஃபுல் செட்டாக கேட்பாங்க. அண்ட் ஆல்சோ அவர் சிவி வித் ஃபுல் செட். ஸோ எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு ஸோ தே ஜஸ்ட் challenge me for university. So இந்த சமிஷன் எல்லாமே என்னோட இன்சார்ஜ் லெக்சரர் தான் ஹேண்டில் பண்ணாங்க. ஸோ suddenly before 2-3 weeks of my graduation ceremony they announced I get the Anugerah Pelajaran Diraja for category Bukan Bumi Putra. So that is how I get the Anugerah. எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சர்ப்ரைசிங்கா இருந்துச்சு பிகாஸ் I didn't apply. ஏன்னா அந்த டே வந்து நம்ம எல்லா அனுகிரா வாங்கினவங்களும் வந்து கும்பல் பண்றப்ப ஷேர் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பா நான் அப்ளை பண்ணேன், நான் இதுக்கு அப்ளை பண்ணேன், ஸோ ஐ கெட் தி சம்திங் லைக் தட். ஸோ ஐ எம் ரியலி சர்ப்ரைஸ் ஏன்னா ஐ டிடன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இட். ஸோ லைக் அன்டில் now I will tell it's like a night it's like unbelievable moment for me. So that is how I get this Anugerah. So நம்ம just like we thought in the first year okay நம்மளுக்கு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். So when suddenly it happened it's like something surprise for us. So this is something I can tell unique of life. Just believe in yourself so we can able to get it one day. In the process கண்டிப்பா நிறைய ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும், நம்ம செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை பிரேக் பண்ற மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் we just think what is the purpose you came here, என்னத்துக்காக இங்க வந்தோம், எதுக்காக யூனிவர்சிட்டி வந்தோம். நிறைய பேர் வந்து கண்டிப்பா வந்து குட் கேரியர்ல இருக்கணும் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்ல இருப்போம். ஸோ அந்த மைண்ட் செட் வந்து என்னைக்குமே பிரேக் பண்ணாம அதை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தா கண்டிப்பா நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ கண்டிப்பா மற்ற ஸ்பீக்கர்ஸும் அதை தான் கவர் பண்ணிட்டே வந்திருப்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் hold the mindset, what is the purpose you came in here for university, ஏன் நம்மளுக்கு குட் பாயிண்டர் கிடைக்கணும், is it for career purpose or you want to break from your comfort zone or you want to prove yourself something like that. ஏதாவது நம்மளுக்கு பர்பஸ் இருக்கும் நம்ம லைஃப்ல, ஏன் வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டி வந்தோம்னு பாக்குறப்ப. ஸோ ஜஸ்ட் கீப் இட் ஹோல். ஸோ ஐ திங்க் that's all from me. So just believe hard work and determination for future will pay it off one day. And the one day nadakum. So just believe in yourself and all the best for your bright future. Thank you everyone. தேங்க்யூ அக்கா. ஆக்சுவலி உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் வந்து நிறைய பேருக்கு நல்ல
இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்திருக்கும். பிகாஸ் நீங்க சொன்னீங்க நீங்க ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டான பர்சன், பட் தென் நிறைய பேருக்கு பெர்செப்ஷன் கூட இருக்கனால லைக் நான் தான் பேசவே மாட்டேன், எனக்கு எப்படி இதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஸோ இட்ஸ் ரியலி மோட்டிவேட்டிங் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ இப்ப ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து அக்கா கிட்ட கேட்கலாம். அண்ட் அக்கா உங்களுக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸும் சொல்லியிருக்காங்க சேட் பாக்ஸ்ல, ரேட்டு நீங்க போய் பார்த்துட்டு டைப் பண்ணா. ஸோ இத பத்தின உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருக்கா? ஏன்னா அவங்க எடுக்கிற காசஸும் வந்து ரொம்ப யூனிக்கானது. ஸோ ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து சேட் பாக்ஸ்ல போடலாம். ஸோ அக்கா வந்து இப்ப ஆன்சர். சாரி கேசிகா, கொஞ்ச நேரம் நான் வந்து ஃபியூ வெப்சைட் மட்டும் நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். சரி அக்கா. இங்க நான் ஓபன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இங்க வந்து அசாசி சயின்ஸ் பிரத்தானியான் பத்தி நீங்க பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் கூகுள் அசாசி சயின்ஸ் பிரத்தானியான். ஸோ இங்க வந்து காசஸ் இருக்கும், என்னென்ன காசஸ்னு. ஸோ நீங்க பார்க்கலாம், அகாடமிக் செக்ஷன்ல இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் another ஒன். நம்ம என்ன டிகிரி எடுக்கிறோம்னு நினைக்கிறோமோ தயவு செஞ்சு போய் கூகுளில் வந்து அந்த பேச்சுலர் வந்து ஜஸ்ட் தட்டிடுங்க. ஓகே, என்ன பேச்சுலர், அந்த பேர் என்ன அப்படின்னு தட்டிட்டு just go into the website of the university you are applying, and then நம்ம courses பார்க்கலாம் and details பார்க்கலாம். and then இது வந்து இப்போ contoh நான் அனுகிரா யூனிவர்சிட்டி UPM தட்டுனா இங்க வந்து maklumat umum dan kriteria pencalonan hadiah யூனிவர்சிட்டி இருக்கும். ஸோ இது தட்டுனா இங்க வந்து டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுல டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். ஸோ மேபி நம்ம வந்து சில பேர் வந்து கண்டிப்பா இந்த டாக்லயே கேட்டுட்டு ஓகே எனக்கு அது ஏதாவது அனுகிரா வேணும் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருந்தா இங்கேயே இந்த அனுகிரா லிஸ்ட் இருக்கும் அக்கார்டிங் டு யோர் ஓன் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ இந்த லிஸ்ட்ல வந்து கிரைட்டீரியாலாம் இருக்கும், ஷாரட் உமோம், ஷாரட் குசூஸ். ஸோ இதுல வந்து நீங்க டீட்டெயில்ஸா பார்க்கலாம் என்னென்ன அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க அந்த அனுகிராக்காக. ஸோ அனுகிரா pelajaran diraja வந்து memang Bhumiputra bukan Bhumiputra இருக்கு. ஸோ that is something we can really aim off. ஆனா நிறைய இருக்கு, Pinnacle, Chancellor. ஸோ நிறைய விதவிதமா இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் த்ரூ கூகுள். உண்மையில கூகுள் பண்ணி நல்லா உங்களுக்கு எது அச்சீவ் பண்ணணும்னு தோணுதோ அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் another thing, I'm not sure my brain science scholarship வந்து எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு. ஸோ நான் வந்து ஸ்காலர்ஷிப்ல தான் படித்தேன். since SSC until now my degree and also PhD been sponsored by my brain science, and SSC is sponsored by KPT. அது அசாசிக்குன்னு முன்ன they have contributed. So that is something during my time is reasonable money, but my brain science is something really big amount of money. இந்த 4 courses-க்கு மட்டும் கொடுப்பாங்க for degree, master and also PhD, physics, biology, chemia and mathematics. So this is something I want to share but I forgot. That's all, Jessica. Any question? அக்கா இருக்கு அக்கா. தேங்க்யூ அக்கா, அது ரியலி எங்களுக்கே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அக்கா 2 கொஸ்டின் இருக்கு. ஒன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க, இஸ் இட் அனுகிரா pelajaran வந்து ஃபார் மாஸ்டர் டிகிரிக்கா மட்டுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஃபார் UPM வந்து அனுகிரா pelajaran diraja வந்து only for degree. அனுகிரா pelajaran diraja Malaysian இருக்கும். Sorry, only for degree if I'm not mistaken. Master and PhD-க்கு தனியா கேட்டகரி இருக்கு. They providing for UPM level, as I know, they are providing 2 அனுகிரா if I'm not mistaken. I'm not so sure அதோட பேர் என்னன்னு. ஆனா UPMல எனக்கு தெரிஞ்சு 2 அனுகிரா வந்து மாஸ்டர் அண்ட் PhD-க்கு கொடுப்பாங்க. I think that is known as I'm not so sure whether Pinnacle Chancellor or something like that. ஓகே அக்கா, ஐ திங்க் அவங்க நீங்க சொல்லிட்டு பிறகு அவங்க மேபி ஆனா ரொம்ப லிமிட்டடா இருக்கும். ஏன்னா their focus is more for degree, but master and PhD level they providing. There is one category separate for master and another one separate for PhD, and there is another category also. அது வந்து ஓப்பனா இருக்கும். I think it's more focused on PhD something. Sorry, I'm not so sure about it. அடுத்த கேள்வி வந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபியர், நீங்க வந்து யூனிவர்சிட்டி போகும்போது உங்களுக்கு இருந்த பயம் என்னவா இருந்துச்சு? ஏன்னா நீங்க இன்ட்ரோவர்ட் வேற சொன்னீங்களா, சோ நீங்க என்னென்னலாம் உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க.
Okay, ஆமா first ஆமா சிஸ்டர், எனக்கும் அது தெரியணும் ஆக்சுவலி. okay, first fear okay, நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு introvert person. நான் உண்மையிலே betul I can tell introvert னா like I'm not tell like துருவானது இல்ல, like I'm really can't well with spoke well இல்ல mix well with everyone. ஸோ அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபியரா இருந்துச்சு கண்டிப்பா. ஏன்னா நான் எப்படி மிக்ஸ் பண்ண போறேன், ஏன்னா வீட்டு விட்டு வேற வெளியா வரும். ஏன்னா வீட்டுல இருந்தா நம்ம டோட்டலி வேற மாதிரி இருப்போம். ஓகே, கம்ஃபர்ட் ஜோன், நான் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், ஹாப்பியா இருக்கலாம், விளாடலாம், சுத்தலாம், அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட். ஆனா வெளியானக்கு அப்புறம் ஓகே எனக்கு மிக்ஸ் பண்றதே ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபியர். அதை பிரேக் பண்றப்ப எப்படி அப்கிரேட் ஆகும்னா கண்டிப்பா அந்த ஃபியர் வந்து நம்ம கண்டிப்பா மைண்ட் செட்ல வச்சிருவோம். ஆனா அந்த என்வாயர்மெண்ட் வந்து நம்மள வந்து பிரேக் பண்ணணும், இல்லைன்னா நீ சர்வைவ் பண்ண முடியாது, அந்த ஒரு தாட்லயே ஓடும். ஸோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்றப்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ப்ரோக்ரஸ் ஆகும். கண்டிப்பா டக்குன்னு ப்ரோக்ரஸ் ஆக மாட்டோம். ஸோ தட்ஸ் வை நம்ம என்ன செஞ்சாலும் டக்குன்னு கிவ் அப் பண்ணிடாதீங்க. ஜஸ்ட் ஸ்லோலி ப்ரோக்ரஸ். தேர் வில் பி ஒன் அச்சீவ்மெண்ட் இன் அ டே. அந்த ஒன் டேக்காக நம்ம எப்படியாவது புஷ் பண்ணிட்டே போவோம். அந்த மைண்ட் செட் வந்து கீப் பண்ணிக்க வேண்டியதான். So that is my first fear. I'm struggling to mix around. Even education காக கூட நான் பயப்படல. I'm just fear of how I want to mix around. ஓகே அக்கா, ஐ திங்க் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. ஓகே அக்கா, ஐ திங்க் இந்த செஷன் வந்து அவ்வளவுதான். நீங்க ஆனா கேள்வி இருக்கு, நீங்க வந்து சாட் பாக்ஸ்ல கூட உங்களுக்கு போய் நீங்க ரிப்ளை பண்ணலாம் அக்கா. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அக்கா. Someone asked me tips for manage your time. Tips manage our time என்ன சொல்லணும்னா according to your situation. ஏன்னா each semester டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க கெயின் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா நீங்க இன்வால்வ்மெண்ட், how you want to involve and everything. So like for example, நான் வந்து மார்னிங் பர்சன். So what I did, I will wake up early a bit. And நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸாம் இந்த வாரம்னா அதுக்கு before week I really put on my times. I will allocate more time for study hours. அது நான் மேக் ஷூர் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா என்னோட பிலீஃப் என்னன்னா எக்ஸாம் முன்னுக்கு நான் அந்த ஒரு வாரம் உண்மையிலே படிச்சுன்னா என்னால ஸ்கோப் பண்ண முடியும். தட் இஸ் மை பிலீஃப். ஸோ அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டான பிளானிங் இருக்கும். ஸோ வாட் ஐ டிட், ஐ வில் வேக் அப் early. அண்ட் ஆல்சோ ஆஃப்டர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நைட் டைம்ல நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் ஒரு 1-2 hours ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு, இந்த டுமாரோ டேக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அண்ட் சம் ஸ்டடீஸ் விச் அபவுட் அந்த டேல கிளாஸ்ல என்ன படிச்சோமோ கொஞ்சோண்டு, நாட் எவ்ரி திங், கொஞ்சோண்டு படிச்சுக்கோ. ஏன்னா நம்மளுக்கு டைம் வேமா ரொம்ப லிமிட்டடா இருக்கும் இஃப் யூ இன்வால்வ் மோர். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஐ மேனேஜ். ஓகே அக்கா, தேங்க்யூ அக்கா. Thank you so much. வெல்கம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ வந்து இது வரைக்கும் வந்து நம்ம 4 வேரியஸ் டாபிக்ஸ்ல வந்து கவர் பண்ணோம். ஐ ரியலி ஹோப் வந்து நீங்களாம் ரொம்ப என்கேஜிங்கா இருந்தீங்க. நான் தான் வந்து இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரொம்ப இன்னும் ஒரு என்கேஜிங்கான ஒரு செஷனுக்கு நம்ம வந்து போக போறோம், விச் இஸ் பேனல் டிஸ்கஷன். நம்ம 4 ஸ்பீக்கர்ஸும் கூப்பிட்டு ஒரு மாடரேட்டர் வச்சு நம்ம வந்து பேனல் டிஸ்கஷன் செய்வோம். ஸோ ஐ ஹோப் எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸும் வந்து உங்களோட கேமரா ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா மாடரேட்டருக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். So yeah, so now I welcoming Miss Pravina Murugan to moderate the panel session. Hi, அனைவருக்கும் வணக்கம். Thank you கேசிகா. ஓகே, எல்லாத்துக்கும் நான் பேசுறது வருங்கதா? மைக் செக் பண்ணிக்கிறேன். Okay, thank you கேசிகா. So I think we have 2 more speakers to open their camera. Kasiban and Vaishnavi அக்கா. அக்கா ஓபன் பண்ணி தான் இருக்காங்க. Okay, எனக்கு தான் தெரியல. Okay. Yeah, hi Pravina. Yeah, I'm actually traveling back from IPT program, so traveling back in car. So in the light question, like like there's no light here, so I'll just answer like this. Oh, all right. Okay, no problem. So guys, today I'll be the moderator. I'm Pravina Murugan, moderator for our session today, Pinnacle of Excellence. So in Nicola's session, when our main speakers, our 4 speakers, they all were Anugerah Diraja, and also we have 𝐏𝐻𝐿𝐜 from Knight Chancellor Award recipient. So before starting into our session, right, I think I have to highlight what this award is all about.
So in the award it's one of the highest honor being given to our graduates who has excelled in academics, but also at the same time in co-curricular activities like that our speakers have stated and then also leadership and community service. So basically, to simply put, they are all-rounders. So அந்த மாதிரி ஒரு speakers கிட்ட தான் we had a very insightful session all this while, and thank you for dear speakers for your very insightful and motivational session lah. So when we were covering like most of all the speakers while you guys were covering, right, one of the main question most of our students had today because students from all the we had diverse of students group today from STPM or current SPM result wait panda student and then STPM startup student, and mainly we also have undergraduate student. So all their question was how you guys manage your time, because time management has always been a biggest concern for everyone. So ivlo okay நம்ம ஒரு டாப்பராவும் இருக்கணும் at the same time இந்த ivlo co-curricular activities லயும் involved இருக்கணும்னு பாக்குறப்ப how do you guys see this time management? Do you guys see it as a problem or you'll be tackling it in your own way? So mainly, can you guys share about this time management? So maybe 𝐏𝐻𝐼, you can start first. Okay, வணக்கம் பிரவீனா and அனைவருக்கும் வணக்கம் திரும்பவும். So when it comes to time management, எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி தான் எப்படி எவ்வளவு பார்ட்டிசிபேட் பண்றோம்னு இருக்கு. ஸோ we know our class starts when and then ends when, right? ஸோ அது அங்கேயே ஒரு ஷெடியூல் வந்துருச்சு நம்மளுக்கு. ஓகே, இது 2 கிளாஸ் இல்லை 3 கிளாஸ்ன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, இந்த கிளாஸ் இந்த டைம்ல நம்ம வேற எந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்ய முடியாது, கரெக்ட்? ஸோ யோர் டைம் இஸ் ஆல்ரெடி யூட்டிலைஸ் ஆன் தட் கிளாஸஸ், certain classes finish. ஸோ apart from that, one day நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? That's why I tell earlier என்ன சொன்னேன்னா இன்னைக்கு என்ன செய்ய போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டே டு டே ஒரு லிஸ்ட் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் இருக்கு, கிளாஸ் முடிச்சுட்டு ஓகே இந்த ரிவிஷன் இல்லைன்னா விளையாட போறோம், இல்லைன்னா ஓகே இது செய்ய போறோம்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா ஸோ யூ வில் அச்சீவ் த டே. ஸோ இஃப் யூ வின் த டே, யூ win the month, and then you can slowly win whatever you planning. So that's how time management works. So ஒரு நாள் நீங்க லேட் ஆயிடுச்சிட்டீங்க, ஒரு நாள் கிளாஸ் போல, ஒரு நாள் இது செய்யல, ஸோ உங்களால அரேஞ்சா இருக்க முடியலன்னா ஒன் டே ஓகே ஒரு 5 விஷயம் சொல்றோம், ஒரு 3 விஷயம் எழுதுறீங்க, அந்த 3 விஷயத்தையும் உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியல, ஸோ யூ ட்ரை டு ரெடியூஸ். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 5 விஷயம் எழுதுறீங்க, உங்களுக்கு முடியல, ஸோ ட்ரை டு 4 விஷயத்து ஓகே ட்ரை டு மேனேஜ், யூ வின் த டே. 4 விஷயம் முடிச்சிட்டோம், ஓகே just to do list மாரி. So that's how simply you start your time management. Thank you, Pravina. Okay, thank you. So guys, basically right, it's about how you manage, because உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா தான் தெரியும் what you have to do on that day basis, right? So upcoming things இருக்கிறப்ப, so as Anna shared, right, you plan your day and make sure we follow discipline, as Naveen has highlighted. Discipline is very important in this case. So thank you 𝐏𝐻𝐼 for covering it. So then our third speaker Naveen highlighted how he highlighted so many things, and one of it was how to excel in academic. Basically his topic was on power of education. So adula I think for me he beautifully wrapped up how education, experience and exposure is important for you to achieve your target. So Anna, for you, how do you think power of education has been helping and has helped you to who you are now? For your current designation, how do you think it has helped you? Hi, Pravina. Thank you for the question. How it has helped me. எப்படி அது பதில் சொல்றது அப்படின்னா, I can also say that நான் இன்னைக்கு அச்சீவ் பண்ணது எல்லாத்துக்கும் காரணம் was because of the education. Because இப்போ ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும், அந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் கொண்டு வரதுக்கு you need to have a little bit of knowledge. அந்த knowledge எங்கிறது வருதுன்னா again go back to education. இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க இன்னைக்கு you wanted to go out and have a dine out, ஒரு சாப்பிட போறீங்க அப்படின்னா அது ஹெல்த்தியா இருக்கா இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு you need some knowledge. Goes back to education again. So அந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்ட் லைஃப்ல இருக்க எல்லா ஃபண்டமெண்ட்ஸுமே
இட் கோஸ் பேக் டு எஜுகேஷன். ஸோ அதனால வந்துட்டு எஜுகேஷன் வந்து நாட் ஜஸ்ட் ஐம் நாட் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் பேப்பர் எஜுகேஷன், லைக் அவங்க டிகிரி வச்சிருந்தீங்கன்னா அது மட்டுமே நான் சொல்லலை, மற்ற நாலேஜ் எல்லாம் கற்றுக்கோங்கன்ற. எப்படி உதாரணத்துக்கு வீடியோ எடிட் பண்றது முதற்கொண்டு எப்படி உங்களுக்கு அது பண்ண தெரியுது, எப்படி அடுத்து அதை லெவரேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அந்த ஸ்கில் வந்து ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் தான். ஸோ அதனால வந்துட்டு எங்கெங்கெல்லாம் எஜுகேஷன் கற்றுக்க முடியுமோ அங்கெங்கெல்லாம் எஜுகேஷன் கற்றுக்கோங்க. எங்கெங்கெல்லாம் நாலேஜ் வந்து பில்டப் பண்ணிக்க முடியுமோ அங்கெல்லாம் பில்டப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தெர் இஸ் நோ இந்த ஒரு விஷயம்னா நான் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இல்லை. எங்கெங்கெல்லாம் உங்களால மாஸ்டர் பண்ண முடியும். ஃபார் மீ இன்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு பிடிச்ச எல்லா விஷயத்தையும் நான் கற்றுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். சில விஷயங்களும் நான் அது கற்றுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, பட் ஐம் நாட் குட் அட் இட். பட் நிறைய விஷயங்கள் வந்து முயற்சி பண்றதுனால தான் we will know whether we can try to be better or not. ஸோ இது எப்படி எனக்கு இன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா, ஆப்வியஸ்லி ஐ எம் டூயிங் PhD ரைட் நவ். இது சேம் ஃபீல்டில் தான் நான் பண்றேன். பட் அதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சுன்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான், இது எஜுகேஷன் மூலியமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமா எக்ஸ்போஜர். ஸோ இந்த 3 கம்பைன் பண்றப்பதான் தென் இன்டர்வியூஸ் போறப்ப யூ கேன் கான்ஃபிடென்ட்லி டாக். பேசும்போது அது வந்து ஒரு எம்டி ஸ்பீச்சா இல்லாம அதுல வந்து கொஞ்சம் கண்டென்ட் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நீங்க படிப்பு மூலியமா தான் யூ கேன் கெட் தட். Okay, so thank you, Anna. So to simply put, right, so from what you have said, right, although some people has the controversial topic like experience comes before education and all, but for you, of course, we all have to agree, like education top everything off. Am I right? Okay. So yeah. And you wanted to edit something? No. Not exactly, but ஆனா வந்து கரெக்ட் தான், நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். பிகாஸ் சில இடத்துல இப்போ உதாரணத்துக்கு ஈவன் இஃப் லெட்ஸ் சே கூகுள் ஆர் பிக் டெக் கம்பெனிஸ்லாம் அங்க வந்து உங்களுக்கு பேப்பர் குவாலிஃபிகேஷன் தேவைப்படாது. they look at you, உங்களால ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியுது இல்லை கோட் பண்ண முடியுதுன்னா you are hired. பட் in a sense ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரதுக்கோ இல்லை ஒரு இம்பாக்ட் நீங்க கொண்டு வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தேவைப்படுது, ஒரு ஜெனரல் வியூ ஆஃப் ஹவு திங்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன், அது வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ அந்த பேசிக் ஃபண்டமெண்ட் இல்லாம நீங்க டைரக்டா ஜம்ப் பண்ணீங்கன்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஸ்விம்மிங்கே உங்களுக்கு தெரியல, ஆனா வந்து நான் போய் ஸ்விம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்விம்மிங் பூல்ல குளிச்சா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த பேசிக் அட்லீஸ்ட்ல உங்க யூடியூப்லயாச்சும் ஸ்விம்மிங் பண்றது எப்படின்னு கத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க அங்க போயிட்டு தர மாதிரி எப்படி ஃபிகர் அவுட் பண்ணிப்பீங்க. ஸோ தி சேம் கான்செப்ட் தான். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாலேஜ் வந்து டினை பண்ண முடியாது, அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் சம் கேசஸ்ல நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு போயிடலாம். Okay, yeah, we all have to totally agree on that. So, okay, guys, I think our dear students will take note on this. So, okay, next we'll jump to our, இது வந்து ஒரு, let's say it's a wide topic lah. So, we have our, all-rounders here. So, to Vaishnavi Akka, I think I would like to target this question to you. How do you see your involvement in co-curriculum? Because you have mentioned about stressful times during your degree journey, right? So at the time you also mentioned how your seniors have helped you, and you also highlighted on like your co-curricular activity involvement. So in the particular journey, like your degree journey, how do you see if your co-curricular activities has helped you to manage your studies and also to manage stress? Okay, so how I manage stress and also my studies. Basically that. Okay. So நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட ஒரே பர்பஸ் என்னவா இருந்துச்சுன்னா, I just want to out from my comfort zone. இந்த 4 years லைஃப் நான் யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா அந்த டைம்ல வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம சீனியர்ஸ், நம்ம அவ்வளவா பெரிய ஆளு பார்க்க மாட்டோம், மீன்ஸ் அடல்ட் அவ்வளவா பார்க்க மாட்டோம். ஏன்னா உண்மையான சர்வைவிங் லைஃப் ஸ்டைலே கண்டிப்பா நம்ம கேரியரா தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏன்னா எல்லாமே ஒன்னாவே அந்த சர்வைவிங் ஸ்கில்ல பார்ப்போம். How to manage time, how to manage our life with enrolling ourselves into our study life and also our activities lifestyle. ஏன்னா நம்ம கண்டிப்பா activities பார்த்துட்டு இருப்போம். அந்த ஜேர்னி வந்து one of the beautiful life cycle. ஏன்னா அந்த ஜேர்னி நம்மளுக்கு கிடைக்காது அதுக்கப்புறம். ஏன்னா நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு எல்லாமே செய்வோம். போஸ்ட்மார்ட்டம்லயும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம வந்து அதை என்ஜாய் தான் பண்ணுவோம். பட் சேம் டைம் தே வில் ஹைலைட் சம்திங் லைக்
postmortem I mean like ஒரு activity முடிச்சோனே அதோட review how we manage our activity அது something like will be adaptable in our career life. ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு விஷயமும் செய்யறப்ப நம்ம வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா செய்யணும். அது ரெஸ்பான்சிபிளா செய்யலைன்னா இட் வில் பி லேக்கிங் சம்வேர். அது வந்து ஒரு இவனே வந்து லைக் சம்திங் வேர்ஸ்டா ஆக்கிரும். ஸோ இது இந்த ஸ்கில்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எனக்கு ஒரே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா அன்டில் 17 years old நம்ம வந்து எதுவும் கத்துக்கலைன்னா எனக்கு ஒரே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த 4 years டிகிரி லைஃப் ஸ்டைல் தான். நான் என் கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியாகிறதுக்கு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் புட் ஒன் எய்ம், நோ மேட்டர் வாட் எவர் ஃபியர்ஸ் ஐ ஃபேஸ், because my poor thing is I'm poor in communication skill. So no matter what I want to out, but we forever will be learning until now. அது என்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் நம்மளோட ஏஜ்க்கு ஏத்த மாதிரி. ஸோ until யூனிவர்சிட்டி லைஃப் ஸ்டைல் நம்மளுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஓகேவா இருந்தாலும் ஸ்டில் கேன் சர்வைவ். பட் அது கேரியர்ல போறப்ப நம்ம இன்னும் நல்லா கான்ஃபிடென்டா பேசணும். அந்த மாதிரி ஸ்கில் வரப்ப டிஃப்ரெண்டான கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நம்ம கத்துக்குவோம். ஸோ ஐ ஹேட் தட் ஒன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த 4 years லைஃப் சைக்கிள்ல என்னோட ஸ்டடி லைஃப்ல நான் அதையும் கத்துக்கணும். சேம் டைம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் அப் இன் மை ஸ்டடி. ஏன்னா நம்ம அந்த மைண்ட் செட்ல பழகிட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பழகிட்டேன். ஸோ லைக் ஐ ரியலி வாண்ட் டு ஸ்கோர். நான் அதை எங்கேயாவது ஸ்கோர் பண்ணல, ஐ வில் பி டவுன். பட் சேம் டைம் வென் வி டவுன் சம்திங் குட் ஹேப்பன் இஸ் ஐ எம் லேர்னிங் வித் ஜாயினிங் தீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். நான் அதை லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஈவன் தோ I'm down in my studies or somewhere, any point, இது என்ன வந்து வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கு. We are improving, we are not lacking. So one thing, some people have the mindset study. ஆனா அது can't guarantee 100% in our career life. So இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்றது மூலமா நம்ம நிறைய ஸ்கில்ஸ் கத்துக்குவோம். ஏன்னா for now compared to education, our surviving skill is more important. So this is how I manage. I just put the aim, I want to learn outside from my education life. I just want to learn other skill. அந்த ஸ்கில்லும் எடுகேஷனும் ரெண்டுமே கையில பிடிச்சிக்கணும். அந்த ஒரு மைண்ட் செட்லயே ஓட்ட வேண்டியதான். ஸோ that is how I manage. ஸோ கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். பட் நம்ம பர்பஸ் எப்பவுமே ரீகால் பண்ணிக்கணும். நான் அந்த ஒன் திங் தான் சொல்லுவேன், அந்த பர்பஸ் தான் நம்மள ரன் பண்ணும். ஸோ ஜஸ்ட் ஹோல்ட் இட். Okay, so it's your purpose and also your willpower to keep on going. Yeah, that's why from your whatever you have shared, because I totally can relate with myself. Because number group and the moment I say I'm an introvert, I was like, oh, okay. Like many of us can relate with it. So, but yeah, we guys have to break from our very comfort zone lah. I think that's the 4 years of our uni life will teach us so many things. And அது அழகா வைஷ்ணவி அக்கா explain பண்ணிருந்தாங்க. So thank you, Akka. So finally, 𝐿𝐶𝐶𝐻 has joined us. So 𝐿𝐶𝐻, you are a fast PhD fast tracker student. Okay. When it comes to nursing, right? Let me talk about your professional. So after degree, you skip. You directly went into PhD. But since you're doing nursing, by skipping masters, do you think like by straight away going to PhD, you would lag in when it comes to your research or experience that would help you when it comes to your nursing career? Or is it like, no, PhD varappa, I think I have more pros. How do you take that? All right. Thanks for the question, Pravina. I think in the question when they not just you, I think a lot of people will also tend to have. So I think when it comes to this fast track PhD program, the thing is that even though you do this fast track PhD program, right? But we still have like this certain coursework that we have to do. For example, there will be programs where you have to go and attend the classes for research methodologies. So it's actually the same, just that the difference is when it comes to master, you'll be focusing more on the specialty that you're interested in doing. But when it comes to PhD, you have to do a thesis, you know, or in whichever specialty you want. But at the same time, when it comes to fast track PhD, the research methodologies will be there. And then, for example, if like for example, the reason why I'm doing this PhD program is because I wanted to become I'm interested in teaching. So this PhD will help me to get into university and I will become a lecturer. So when you're doing this PhD, right, you also have courseworks where they will be focusing more on your teaching methodologies as well. Yeah. So when it comes to this,
you do not have to worry. Like master's keep பண்ணனால வந்து will it going to affect my like PhD research and the because even though you skip your master, but you still have all those courseworks which will be inserted into your PhD program. So you will still have to learn all those kind of research methodologies, and you have to carry out your research. So okay, I get it. So when it comes to your PhD preference, you still have time to learn throughout your journey, and of course it's a personal preference. Okay, thank you, Kasiwan, for sharing it. So okay, Kavinesh, you have also shared your journey on how your pre-U program, which was polytechnic, right? Okay, so when நம்ம SPM முடிச்சிட்டு for those SPM current students எல்லாம் SPM முடிச்சிட்டு when they want to choose their pre-U program and they want to choose polytechnic, one of their like most அவங்களுக்கு ஒரு ஹெசிடேஷனான இருக்கிற சிச்சுவேஷன் என்னன்னா poly 3 years. I lose most of my times there. பட் நான் வேற ஆல்டர்னேட்டிவ் போயிட்டு டிகிரிக்கு so of course they have perspective, like they want to save their time, save their years of going to degree. But you chose polytechnic. I think yours was also under logistics, if I'm not mistaken. Okay, so in the mari varappa, what's your perspective for those students who's like very concerned about this? Poly pona romba varsham ange mudinjirum, but also because poly 60% comes from practical and 40% theory, right? So to those students, what your advice would be? Okay, thank you, Pravina. முதல்ல அந்த மைண்ட் சொன்னோம்ல, ஸோ இந்த 3 years வீணா போகுது, அதுக்கு பிறகு நம்ம அங்கே ஒரு 3 வருஷம் ஒரு 6 வருஷம் போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர். நானும் மொதல் அப்படிதான் நினைச்சேன். When I get into university, it's a lot of advantages rather than matriculation and STPM students. So first thing என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, first industrial exposure matriculation students கிடைக்காது, STPM students கிடைக்காது. You will get a lot of industrial exposure directly when you are in a polytechnic. So it's very important for students who are focusing into like straight away industry career development. So get a direct exposure when they are in the polytechnics. For example, I've been in a lot of companies during the 3 years na polytechnic படிச்ச timeல I meet a lot of logistics officers, custom officers, and then I have a great relationship until now. Until even though நான் யூனிவர்சிட்டி முடிச்சு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு வாட்ஸ்அப் கான்டாக்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. So it's helped you a lot. So you will know ஒரு டார்கெட்னு வச்சுட்டோம். Everyone have different target, right? So இப்போ நான் லாஜிஸ்டிக்ஸ்ல க்ரோ பண்ணணும்னு ஒரு டார்கெட் வச்சோன்னே, so அந்த டைம்ல it's not about more practical you will go. ஒரே ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் இதா இருக்கும். பட் ஜோம் பிளாஜா 𝐿𝐵𝒂𝒏 அந்த மாதிரி அடிஷனல் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பாலிடெக்னிக்ல நீங்க பாப்பீங்க. ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ் போவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் PKD லாஜிஸ்டிக்ஸ் வேர்ஹவுஸ்னு ஒன்று இருக்கு in the Batukawan. So I tried to get on that. Western Digital I tried to get in. DHL I tried to get in. And then after that, Dinding's Poultry and Processing, who are supplying KFC, Nando's, McDonald's, all over Malaysia, chicken distributor I get in. So in the many companies na ulla poitu vandirken. So food and beverage companies. So these types of exposure STPM students and matriculation students won't get, but it's a way to go to university. But polytechnic also is a very best way to go to university. So நீங்க university போறப்ப you will feel a bit more matured. For me, I feel like a bit more matured than these students because you go through a lot. நீங்க நிறைய விஷயத்தை பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க and you have a lot of ideas. ஒரு அசைன்மெண்ட் செய்யறப்பயோ ஒரு விஷயத்தை செய்யறப்பயோ உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஐடியா இருக்கும். நம்ம அந்த ஒரு மிஷினை பார்த்தோமே, ஸோ ஹவு இட் ஒர்க்ஸ், யூ வில் இன்டெகிரேட். அதெல்லாம் நீங்க உங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ்ல கொண்டு வருவீங்க. உங்க ஐடியாஸ் இன்னும் ப்ராடரா தான் இருக்கும், உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். ஈவன் தோ when you do presentations in கிளாஸ்ல நான் ப்ரெசென்ட் பண்றப்ப, நான் லாஜிஸ்டிக் படிக்கிறப்ப STPM படிச்சுட்டு வந்து பிள்ளைங்க லாஜிஸ்டிக் படிச்சாங்க, மெட்ரிக்ஸ் படிச்சுட்டு வந்து பிள்ளைங்க லாஜிஸ்டிக் படிச்சாங்க, டிப்ளமா முடிச்சுட்டு வந்தவங்க லாஜிஸ்டிக் படிச்சாங்க. So 3 types of students in the class who are taking logistics. But exposure wise, diploma students holding it. ஏன்னா ப்ரெசென்ட் பண்றப்பே தெரியும், ஓ they have the ideas. Because நாங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிட்டு வந்திருக்கோம். But it's not about you going to be best and then அப்படிலாம் இல்லை, ஒரு அடி முன்னுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். அண்ட் ரெஸ்யூமேல கூட நீங்க இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு போடுவீங்க. ஸோ நீங்க SPM யூனிவர்சிட்டி முடிச்சு வெளியே வரப்ப கம்பெனிஸ் எப்படி பார்ப்பான்னா உங்களை
or they get into many companies. Even the 1 month or 2 months part-time or jom belajar sambil bekerja punya work, they will ask you what you learn from these companies. So they will look you not as a student only, they will look you as a multi-runner. Companies ku போயிருக்க, you have some experience also. So that's how it works. So that's why don't think about 3 years. Take it as a 3 years as a good advantage for you than other students also. Okay, thank you, Anna. So basically, for those students like really contemplating themselves pursuing to polytechnic. Basically, from what Anna said, when it comes to very technical kind of career, polytechnic would have been one of the best choice, because whatever experience you get through your journey in polytechnic will definitely strengthen your CV, as Anna highlighted, and also will help you when it comes to experience. So thank you for that input, Anna. So Naveen, Anna, you have highlighted your career on AI. Like AI has been a blooming topic. We all should agree. Like எங்க போனாலும் இப்ப currently AI, and also you have shared that AI has always been your passion, right? You chose AI. So, what do you think the type of career opportunities out there? Okay, yeah, memang naria, but to go precisely, what career opportunity do we have? And then since you're doing your PhD, right? So when it comes to PhD, you're going more detail into your passion. So can you share about the career opportunity on that? Sure. Okay, so முதல்ல நான் வந்துட்டு என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்றேன். Then later I'll go more into what I am doing. ஸோ ஏஐன்னு எடுத்துக்கிட்டா ஆப்வியஸ்லி இப்போ வந்துட்டு நிறைய வேலையை வந்து ஏஐ மூலியமா ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால வந்துட்டு everyone want to learn about AI so that they can implement in their own businesses. One of the first thing that AI மூலியமா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னதுன்னா educators. So teachers who can teach AI. யாருனாலும் வந்து ஏஐ பத்தி சொல்லி தர முடியுதோ இல்ல கிளாஸ் நடத்த முடியுதோ, that is first thing first. நம்ம even AI nowadays also can teach people about AI. So அந்த அளவுக்கு இருக்கு, but we still need the human sentiment, right? So இன்னைக்கு நான் இங்க நின்று பேசுறேன்னா you somehow can relate to me because you and I share the same emotion. But என்னால as of now இப்ப வரைக்கும் பண்ண முடியல, பட் நாளைக்கு பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. But I don't know about that. Other than that is இண்டிவிஜுவல் ரிசர்ச்சர்ஸ். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஓப்பன் ஏஐ கம்பெனி எல்லாருக்கும் தெரியும், டீப்சிக், அந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கு who are leveraging the AI. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஏஐ இன்ஜினியர்ஸ்னு தனியாக ஒரு ஜாப் இருக்கு, ஏஐ சயின்டிஸ்ட்னு தனியாக ஜாப் இருக்கு, ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் இருக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க ChatGPT போய் டைப் பண்றீங்களே, அதையே வந்து நம்ம நிறைய டிசைனை ப்ராம்ப்ட் பண்ணலாம் to get the better output and all that. So அப்புறம் data collection, data collectors, அந்த மாதிரி வந்து நிறைய என்ன சொல்றது, நாட் ஃபேமஸ் ஜாப்ஸ் நிறைய இருக்கு அதுல. ஏன்னா வந்துட்டு அது ஏஐ பத்தி நிறைய டெப்தா தெரிஞ்ச ஆளுங்களுக்கு மேபி they would know. On surface level maybe people might not know. Okay, so நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் AI has been my interest. இது வந்து accidentally ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட பேசிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். when I was in metric, என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து coincidentally மீட் பண்றப்பதான் he told me that இந்த மாதிரி 𝐿𝐻𝐻 and 𝐿𝐻𝐻 ஒன்று இருக்கு, did you apply for it? Back then எனக்கு தெரியல 𝐿𝐻𝐻 and 𝐿𝐻𝐻னா வந்துட்டு AI அப்படின்னு. So I thought it was something to do with manufacturing because 𝐿𝐻𝐻 so manufacturing. So அப்படின்னு சொல்லிட்டு I ignored it because back then எல்லாமே வெளியில இருந்துச்சு and I didn't bother to look at it. Then அதுக்கப்புறம் I got to know it was AI. Then I applied and I got serious, I got in. And AI வந்துட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்ல ஒரு பூம்ல இருந்துச்சு. பூம்னா வந்து இங்க அவ்வளவு பூமா இல்லை, பட் ஆன்லைன்ல சொல்றேன். அதை பத்தி வந்து நிறைய conversations எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. I wanted to do something about it, but it's just that I didn't know how to. But in the டிகிரி செய்யறப்ப I learned a lot of things obviously. பட் நான் சொன்ன மாதிரி தான் அதுவுமே வந்து ஒரு 10 வருஷம் அவுடேட்டடா தான் இருக்கும். So you have to update your own self. And then now I am doing my research on speech recognition especially. நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் இந்த அளவுக்கு வந்து ஏஐக்கு எமோஷன் இல்லையோ அது வந்து எப்படி அந்த கேப்பை வந்து பிரிட்ஜ் பண்றது தான் மை ஸ்டடி. ஸோ அது வந்து மோர் ஹியூமன் லைக் ஆக்குறது தான் மை ரிசர்ச் எல்லாம். ஸோ yeah, I think I answered your question. Yeah, no, totally answered my question. Thank you for that. So guys, for those really considering AI as one of your career plan, could totally take point of whatever Anna shared. Anna shared like a few career opportunities out there he has highlighted. So I hope you guys have take note of that.
Okay, so Vaishnavi Akka, coming back to you. If this is like, okay, let's say you want to go back to time, right, when you were younger. What's that one thing you would tell to your younger self? Maybe not being introverted, but yeah, you're calling it. ரொம்ப tricky-ஆ இருக்கே question. um, until now, the one thing I'm really telling myself, always be positive in whatever we are doing. அந்த ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா no matter what is in our life, அந்த negativity தான் நம்மள cool பண்ணும். So just one reminder for myself, be positive in whatever we are doing and ignore the negativity. So that is one thing I will tell myself until now. Okay, you have cut right cut and short முடிச்சிட்டீங்க. Yeah, very true. Positivity, like very important in our life. So and same question, husband, how do you think you would what would you say to your younger self in this situation? Alright, thanks for the question. So one thing that I will tell to my younger self, I think more like I think do not give up and just stay focused. Like I think each one of us, we should have our own priorities. You know, நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு இலக்கு நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டே இருக்கணும். And we should have like a focused goals and also priorities. So நம்ம லைஃப்ல இது இருந்தாலே போதும். Like you know, like sometimes, you know, like since we're all youth and we're youngsters, you know, we're all like young blooded, so we tend to like, you know, we want to try everything, we want to explore everything. We feel like, okay, நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து வேணும். Because when I was young, I used to be like that. I'd be like, I think I should try everything. I should, you know, I should have all these kind of experiences. But I think at certain point of time, it's very important, like to remind your own self that you should prioritize. நம்மளுக்கு எது இது முக்கியம், நம்மளுக்கு எது இது தேவைங்கிறது வந்து we should prioritize on our own self. We shouldn't ask others. We should not let others to take control over ourselves. You know, we should know what's best for us, and then we should know how to prioritize things for us. That's something that's very important. And then you should identify your own goals, and then you have to stay focused on those goals. So, and also, idellame irundha, as what Vaishnavi Akka said, I think it's very important. Like, it's very important for us to stay positive. You know, just believe in yourself, and then you just do whatever that you can to the best. உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு செய்ய முடியுமோ, you just give your fullest, okay? And then do not give up, and you just believe. Like, if that thing's not happening, it's okay, it's fine. You know, if things meant for you, it will definitely come to you. God knows better, and yeah, like அது நமக்கு இருந்தா அது நமக்கு கண்டிப்பா தேடி வரும். அது நமக்கு இல்லைன்னா that means God is planning something better for you. So you don't have to like feel so depressed. I think nowadays, especially like our generation, we are so fragile that just, you know, we tend to feel very depressed. We tend to feel, you know, we want to give up, you know, suicide and everything. But I think it's like sometimes it's just very important for us to just accept things. Like I think more acceptance, and also just think that everything's going to be okay. Just do whatever that you want to the fullest. That's it. Just give your best. Yeah, totally. Talk to my younger self. Thank you, husband. So all to the Gen Zs out there. Okay, guys. So I think we have come to the end of our session. Dear speakers, thank you so much for your time. நீங்க spend பண்ண இந்த 25 to 30 minutes has been very insightful for even for me and each and every one of us attended here today. So guys, to sum up very quickly from all our whatever our speakers have say, right? We all have challenges and setbacks in our life in every part of our journey. But what's very important here is how we bounce back. So discipline, have your goal and strive towards success with that. Thank you so much, speakers, and thank you so much, our participants. And to, don't forget, Naliki, day 2 of our session, Pinnacle of Excellence, we also have more speakers. They are coming up with their more exciting topics also. So for more info, I think each speaker that shared their profiles, please feel free to contact them. And also please feel free to visit our 𝐿𝐸𝐽 page to know more about our upcoming sessions, guys. Thank you so much, speakers. Thank you so much, everyone. Thank you for inviting. Thank you for attending us. Thanks for the opportunity also. Thank you. Thank you so much for the sharing.
Thank you so much for the sharing too.